man of God. I was ordained in 2002 on the 24th of August by the late Archbishop Dr.Cyprian Lwanga. It was such a big honor and privilege to be ordained by him. And after 3 months of my ordination, he appointed me the diocesan youth chaplain, and he worked very well with the young people. And then also with him, with the ideas that he had, as we had in the church, he proposed that we begin Banachizito children's group. And he was the vision bearer, and he told me what to do, and we did it. And we came, when he was transferred to the Archdiocese, he came with the Banachizito vision. We were mentored by him. It is a great honor and privilege for me that we are all gathered here to remember such a great person. I welcome the family of the late Archbishop and welcome you all. Somebody wrote and said, what we do for ourselves dies with us, but what we do for others remains forever. And I think the late Archbishop Dr. Cyprian Lwanga was selfless, and he did a lot for the Catholic Church, and for humanity, and for all of us, and for the children, as we had in the cathedral. So I welcome you all to this special function, to this inaugural memorial lecture of the late Dr. Archbishop Cyprian Lwanga. Tubaniriza mwenna, mbadde njogera ngamba nti leero tukunganya wano okujjukira omwagala waffe Dr. Cyprian Lwanga era Archbishop. Era nze yampa obusosolooti mu mwaka gw'2022 Kasana Luweero nga 24 mu Gwokusatu. Ate bwe namala okufuna obusosolooti nankwasa ofiisi y'abavubuka nga Father ono gyalimu, Father Sebunya. Ate era naleeta ekirowoozo ky'Abannakizito, kubanga Kizito omujulizi omuto azaalibwa eri waffe Kasana Luweero, ye mwoleeza w'essaza lyaffe. Nagamba kufa ku baana abato. Ebirowoozo bye yampa ne tutandikiriza kulaba nga Bannakizito, ekibiina ky'Abannakizito weekiri. So nsanyuse nnyo okutuuka wano. Mwebale kutuyita, ate neesanga ngende Bannakizito nabo kibiina ky'amaanyi nga bakitulaze. Toyanzeege. Tiimu Kasana Luweero, kutulina Ssaabakristu waffe ne tiimu gye twayise nayo saamumireko, abantu bano babalabe. Ezo engalo tezimala, muzongereko kubanga Archbishop Cyprian Lwanga omugenzi yatukalamu omulimu munene. Ffe kye tuli ng'abasosolooti, nange kyeni ng'omusosolooti, ebintu byonna byenkola nabiyigirako Archbishop Dr. Cyprian Lwanga. Nga mukyala Lukwago bwe yagambye nti bwe yakulangirangamu ekintu ekitonotono nga akulabamu omulimu nga akuyita ate nga akizimbulukusa. Talanta 2 ate zisobola okuvaamu talanta ennyingi oba 5 n'endala. So tumwebaza, tumujjukira, tumwagala, twebaza abazadde abaamutuzaalira. Omukama abampeera omukisa. Thank you so much, Father, for those kind words about the late Archbishop, but also about the Banachizito. Tweyanziza nnyo, tweyanzika ebigambo ebyo, weebale nnyo, Father. Ladies and gentlemen, please continue feeling comfortable. The evening is yet to start. We'll definitely have a very, very, very interesting, educative, but also
spiritually entertaining evening. Please sit where you are and remain comfortable. I never had no one that I could count on. I've been let down so many times. I was tired of hurting, so tired of searching, till you walked into my life. It was a feeling I'd never known. For the first time, I didn't feel alone. You're more than a lover. There can never be another. Make me feel the way you do. And oh, we just get closer. I fall in love all over. Every time I look at you, I don't know where I'd be without you here with me. I'm with you makes perfect sense. You're my best friend. We continue to recognize the presence of several organizations that are here and have supported this event. The presence of Uganda Matters High School Lwanga, the presence of Steel and Tube. Steel and Tube, thank you so much for the support you gave us to put together this event. Uganda Management Institute, Kasana Luwelo Diocese, St. Peter's SS in Zambia, not to mention, but politely, we need to also say that UFS supported us in this event. Thank you very much. DJ. You placed gold on my finger. You brought love like I've never known. You gave life to our children, and to me a reason to go on. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. When I need hope and inspiration, you're always strong when I'm tired and weak. I could search this whole world over, you'd still be everything that I need. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. Tabia zako
zimeshakupanza mke na watoto wamekimbia. Tulikukanya chunga heshima yako, mke na watoto wako nyumbani, ndiyo hazina ya maisha yako. Amigo, amigo, wakati tunakupa ushauri, uliona sisi watu fitina, twaingilia mambo yako ya ndani, na kwamba tukwache kama ulivyo, sababu wewe bingwa wa maisha. Amigo, amigo, thamani ya mke ni mavazi, kula vizuri, kulala vizuri, ndiyo siri ya kudumisha ndoa, mtaishi kwa raha. Amigo, watoto wako wapeleke shule kwa manufaa yao ya baadaye. Elimu ndiyo zawadi muhimu kwa watoto wako. Amigo, badala yake mambo yote hayo kwa mkeo imekuwa ni ndoto, maisha yake ya kubahatisha na kazi unafanya. Amigo, mke amechoka mwisho kakimbia, umebaki kulaumu wenzio, lawama zako hazina msingi, bembeleza mke wakurudie. Majirani na rafiki tulishakukanya sana. Amigo, heshimu mke na watoto wako, heshimu baba na mama nyumbani, na wakwe zako wape heshima, shemeji zako pia waheshimu, tukawa sisi wabaya kwako, shauri wetu hauna amana, tukwache kama ulivyo. Amigo, sababu wewe ni bingwa wa maisha, mahari umeshalipa. Amigo, mkeo una habari naye, na leo yamekufika mambo, ubingwa wako na mke amekukimbia yeye. Majirani na rafiki tulishakukanya sana. Amigo, heshimu mke na watoto wako, heshimu baba na mama nyumbani, na wakwe zako wape heshima, shemeji zako pia waheshimu, tukawa sisi wabaya kwako, shauri wetu hauna amana, tukwache kama ulivyo. Amigo, sababu wewe ni bingwa wa maisha, mahari umeshaliwa. Amigo, mkeo una habari naye, na leo yamekufika mambo, ubingwa wako na mke amekukimbia yeye. Majirani na rafiki tulishakukanya sana. Amigo, heshimu mke na watoto wako, heshimu baba na mama nyumbani, na wakwe zako wape heshima, shemeji zako pia waheshimu, tukawa sisi wabaya kwako, shauri wetu hauna amana, tukwache kama ulivyo. Amigo, sababu wewe ni bingwa wa maisha, mahali umeshalipa. Amigo, mkeo una habari naye, na
Sala, you're most welcome. This is a nice place to be. Happy faces, smiling faces, Catholic faces. We want to call ourselves Cyprians today. Our Lord. Thank you, Kampala Archdiocese Land Board, Father Senkali, tukuaniriza ssebo. Bw'owulira obugalo kitegeeza His Grace Archbishop Semogerere is in the house. Era mujja kukola kye tukola bulijjo nga Ssaabasumba atuuka. Ate mwe bamanyi temwetaaga rihaaso, musaanuuka busaanuusi. Mwetaaga rihaaso mmwe nga bwe mbalaba. Tukwaniriza atalundira mpeera gwatuwadde ng'okuba n'engalo. Tulambiko tutwalewo musumba. Tube kimu ffenna, tube kimu ffenna. Tukwaniriza atalundira mpeera gwatuwadde. Tulambiko tutwalewo musumba. Ssaabasumba Yesu, tube kimu ffenna. Tube kimu ffenna. Gwe musika ow'abatume, gwe mugabe eddunda gwagabye. Tukwaniriza, tukukkiriza, tunakukuumenga. Tukwaniriza, tukukkiriza, ssebo omutwe gwaffe. Gwe kabonera kalabika, ti Kristo musumba alinaffe. Tukwaniriza, waliwo ani akalulu akandiza, ndira mpeera gwatuwadde. Abakalulu basigadde bwe, lwambiko tutwalewo musumba. Ssaabasumba Yesu, tube kimu ffenna, tube kimu ffenna. Tukwaniriza atalundira mpeera gwatuwadde. Tulambiko tutwalewo musumba. Tube kimu ffenna. Ladies and gentlemen, let's get seated. Thank you so much, Father Sewinya, for that session. Dear Archbishop, the Most Reverend Paul Semoge, the Archbishop of Kampala,
the Chancellor, Reverend Father Dr. Pius Malay Sentumbwe, the Vicar General, Father Rogers Vincent Kabuye Mukasa, Vicar General Emeritus, the Very Reverend Monsignor Charles Kasibante, the Episcopal Vicars around, the Judicial Vicars, Vocational Directors, the priests, Reverend Fathers available, the Reverend Sisters, all the religious, representatives of the central government, representatives of Buganda Kingdom, the executive directors, chief executive officers of the various organizations gathered here, all protocol observed. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Dennis Sentongo. I serve at Lwanga Hospital, and I am privileged, honored to have this moment to start this meeting with all of you. On this day, we are gathered here to commemorate the life well lived of our late Archbishop Cyprian Lwanga. We are going to have a very planned and smooth program through the evening. We are going to have speeches. We are also going to have a memorial lecture that will be delivered or deliberated by the renowned speaker, Dr. Peter Chimbowa, the CEO of Summit Consulting. I am not the speaker of the night. My role is to moderate together with Father Sebunya, but I'm also aware that Father Wamala is going to be on the same program. In the interest of time, I would like to invite Dr. Stananas Kasozi Mulindwa, Omusirikale wa Papa, who is also the chairman of the organizing committee of the team that put together this function, to come and officially welcome you, our guests, and also to set the stage. Mr. Kasozi, Dr. Kasozi, you're most welcome. It's your time to speak to the audience. Thank you very much, and have a great evening. Your Grace, munzikirize nsabe Vicar General Wakasana Luwero atuwe sala eggula omukolo guno nga twongereza ku misa gituva okusoma mu Cathedral. Sebo Vicar General Wakasana Luwero, mbadde nkusaba n'obuwombeefu otuwe sala eggula omukolo guno. Saba abasobola tuyimirire.
mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Kitaffe omulungi, tukwebaza olw'olunaku olwaleero na byonna bye tuzze tuyitamu, emirimu gye tukoze, engendo ze tutambudde, abantu be tusisinkanye, ate ffe abali wano mu ngeri y'enjawulo, byonna bye tuyiseemu ebikulembedde omukolo guno nga olusiisira olw'abalwadde lwe twabaddemu, ate n'ekitambiro kya mmisa. Twebaza nnyo Omukama. Kusingawo twongera okumwebaza olw'akaseera kano katuwadde okujja okubeerawo wano okuwuliriza ebikulu ebikwata ku bulamu bw'omugenzi mukadde waffe Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga. Twongera okwebaza olw'obulamu bwa mukadde waffe, tukwebaza olwa byonna bye wamukozesa nga kyali mu bulamu bw'ensi eno. Tukwebaza olw'abo abakyafuba okulaba titumujjukira, titumwebaza era twongera okutendereza olw'okubeera ye, ate n'okufaayo okwongera mu maaso ebyo yaleka atukoledde. Tukusaba obeere naffe mu lukuŋŋaana luno, w'omukisa abateesiteesi b'omukolo guno, w'omukisa abagenyi baffe bonna abazze okubeerawo, w'omukisa na bonna abantu ab'omutima omulungi, Mukama, abateesiteesi omukolo guno. Twongera okusabira abafamire y'omugenzi wamu n'emikwano gye bonna. Mukama ow'ekisa, oyongere okutugumya omutima, oyongere okutuwa n'essuubi nti mukadde waffe gy'ali ali mu kifo eky'okwesiima. Twongere okumusabiranga bulijjo, ate naye gy'ali atusabire. Bino byonna tubikusabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Twongera okwebaza mukadde waffe Bikajje ne Lukasana Luweero akwasizza omukolo gwaffe eri Katonda waffe. Ssebo Ssaabasumba, ssebo Nunsiyo, abagenyi baffe mwenna ab'ebitiibwa, munzikirize mu linnya ly'olukiiko mbaanirize mu kitundu kyaffe ekisembayo eky'olunaku nga tujjukira omwagala ennyo Archbishop Cyprian Dr. Kizito Lwanga. Ssebo Ssaabasumba, nkwebaza okusalawo okutuwa ennaku 2 nnamba nga tujjukira mukadde waffe Ssaabasumba, era nyala kutegeeza nti emikolo gyatandika olunaku olwajjo nga mukadde waffe Musinya Gerald Kalumba aggulawo medical camp. Olwaleero ku ssaawa 6 Chancellor akukiikiridde okuggalawo medical camp. Nyongera okwebaza aba Lwanga Hospital, Kisubi Hospital n'Ensambya Hospital. Batukoze bulungi nnyo, basobodde okujjanjaba n'okuwa amagezi abantu abasukka mu 1,000 mu nnaku olumu n'ekitundu, ne babawa n'eddagala nga byonna bya bwereere, era bakikoze olw'omukwano gwe balina n'omugenzi. Mwebale nnyo Lwanga Hospital, Nsambya Hospital ne Kisubi Hospital. Kyembasaba naffe twongere okuwagira amalwaliro ago agatufaako ng'eyongera amaanyi n'okutuweereza obulungi. Ssebo Ssaabasumba akulisaayo mu kuziika eggogonya, era nenyongera okukubagiza nti kitalo nnyo, kitalo ddala. Betwadde mu cathedral ababaddeyo mbagambye nti gwe commanding officer
commanding officer nenga waliwo akakiiko aka high command era mbadde mbanjudde kanzirimu mbanjule wano akakiiko aka high command kakulirwa omuntu gwattuwa Chancellor Reverend Father Pius Male era musaba buli gwenjogerako ng'asembera wano mu maaso abantu bakwetegereze baleme kulira linnya Chancellor waffe dawali mu maaso ga Ssaabasumba oyo abadde chairman waffe tubadde waliwo abatakumanyi abaga nti yoyo yennyini era tukwebaza Chancellor awamu ne ttiimu yo yonna timwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukoze okulanga omukolo okufaanana nga bwe guli Chancellor Katonda bakugenda kansabe Father Achilles Mayanja akwegatteko Cathedral Administrator oyo yabadde akulira akakiiko kalitaje era mwe nabadde mu Cathedral mulabye nti omulimu gutambudde bulungi abadde akola ku bya litaje yatuwadde kwaya y'abantu 200 ate nga abadde agirabirira tubadde ne Father Kizito from Kyabakadde Parish abaddewo mu linnya lya Lugazi Diocese oba naye waali mbadde nsaba osembereko wano abakulu bakulabe tubadde ne Father Ponciano Sonko from Kasana Luweero abantu abo mumanyi ebizibu ebiri ng'ova Ekyabakadde oluguudo lubi ate ne traffic jam mungi naye abadde ajja ne ttiimu ye yonna n'ow'Ekasana Luweero ng'ajja n'abeerawo Father Sonko weebale nnyo weebalire ddala tubadde ne mukyala Rose Lukwago Executive Director wa Foundation eya Archbishop Cyprian Kizito Lwanga oyo akoze emirimu mingi yabadde omuwandiisi ate nga yemuwanika ate nga ku ssente omukulu ateekako bwomu n'olwekyo tujja kusaba kalondoozi tulabe banga ezayingidde bwe zikoze eki bwe zifulumye tulina mwami Kamya headmaster wa Kyabakadde St. Cyprian Senior Secondary School Kyabakadde naye tubadde naye oba waali kusaba osembere kumpi abantu bakulabe tubadde ne Dr. Nasuna principal w'ekifo kino kyemmanyi yeetala efo yakituweera bwereere sembera ono mukulaba omukyalo ono yakulira ekifo we tuli era kati ye commanding officer oba amagye gonna agalabirira ekifo kino tukwebaza nnyo support na gyotuwadde awamu ne staff yo tulina mwami Mobiru John Mary Muzeyi oyo executive director oba waali owa Cyprian Kizito Lwanga Foundation naye abadde mujjinguza nnyo era nga yakola ku bya tekinologiya mu lukiiko lwaffe mwami Mobiru Ronald Henry ali ku bya security era mbakakasa security eri bulungi tubadde ne mukyala Juliet Lukwago from New Vision yakoze magazine eyo gye mulabye Juliet weebale nnyo bawooli wandisebedde kumpi tubadde ne mwami Mungere Remigius Mubiru headmaster wa St. Peters yabadde akulira ttiimu ya protocol oba temutudde bulungi sembera wano bakulabe abatatudde bulungi omwami oyo yavunaanyizibwa awamu ne ttiimu ye tubadde ne mwami Victor Kayongo wa St. Organizing Committee era naye abadde ku bya protocol n'okulanga ebintu bitambula bulungi tubadde ne mukyala Justine Nalongo Nantuwa tasobodde kubeera naffe naye abadde ku lukiiko olukola ku byendya
nga ali wamu ne mukyala Immaculate Lwanga headmistress we Nabbingo awamu ne mukyala Agnes Sebayiga. Abantu abo emmere bwetewooma bemutunuulira. Njagala okwebaza nnyo mwami Lwanga bawa headmistress we Nabbingo tuli naye wano awamu ne mwami Sebayiga okukkiriza abakyala abo okuweereza emu Kereziya. Tubadde Dr. Luyimbazi namwogeddeko dda awamu ne Sister Nannyondo. Sister Nannyondo yimukako bajje bakulabe medical director oyo atuwadde eddagala lyonna awamu ne banne nga kwa n'amalwaliro okulaba nti ebintu byonna bitambula bulungi. Tubadde ne engineer Juuko tente be bakuba Juuko ono ye yazipanze. Mwami Juuko weebale nnyo weebalire ddala. Tubadde ne mwami Reverend Father Mukiibi communication director abadasasanya amawulire. Tusaba nawe oveeyo akola omulimu munene nnyo. Yatwala abantu baffe ku BBS Radio Maria n'aweerezanga ne messages. Tubadde n'owekitiibwa Kootirida Kikomeko Nakate yanga nti ayinza okutuuka nga buyise. Wabaddeyo olusirika lw'abaami n'ab'ebitiibwa Emmengo ku Mutesa University luwedde essaawa ndowooza nga 11 y'ensonga lwaki ne Katikkiro yaweereza okwetonda tajja kusobola kubeera naffe. Tubadde ne mukyala Nancha Olivia from the family. Tubadde mukyala genda okwekete Olivia Nancha, mukyala Namubiru Lawrence. Tubadde ne Cheveria Anthony Matega akoze ku bya protocol. Tubadde ne Cheveria Joseph Yiga. Njagala abantu abo mbakubireko mu ngalo. Cheveria ne Demu Yiga ebisinga obungi kwe tugenda okuli olwaleero byavudde mu famire eyo. N'olwekyo famire ya Chief ne Demu Yiga. Mukyala Yiga wooli omukyalo jangu wano bakulabe. Abantu abo bawagidde nnyo omukolo guno nga bwe akagaana nga bayiwayo omubiri. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Twadde ne mukyalo Rita Kayongo tukoze naye. Twadde ne mwami Dennis Sentongo of course ne Father Achilles Sebo Ssaabasumba. Bano be ttiimu y'abantu 25 abajjumbira omubalago watuwa. Ndife ababatize tutambulire wamu nga twenyigira mirimu gyaki gy'obutume. Tutambulidde wamu n'abakulu abo nga twenyigira mirimu gyaki gy'obutume. Naggulo tubaddeko gwa butume. Twagala okwebaza nnyo abantu abaguze emmeeza. Simanyi bayinza okubamalayo. Ntandikira St. Mary's College Kisubi SMAC yatuwagidde nnyo. Nenzizaako Pax Insurance yatuwagidde nnyo. Nenzizaako Uganda Management Institute batuwagidde nnyo. Temwebuuza lwaki nsoosezza ezo ensonga mujja gibuuza Ssaabasumba. Ne twebaza nnyo Our Lady of Good Counsel yatuwagidde nnyo. Trinity College Nabbingo yatuwagidde nnyo. Foundation yatuwagidde nnyo. Monica uliddawo sembera kumpi. Nyinza okubalo benerabidde naye abantu batuwagidde nnyo. Era naffe kye tukozemu atwamugamba nti sente za mukolo tokolako njawulo. Era ndowooza netakozeeko njawulo. Swiko nayo yatuwagidde nnyo. Centenary Bank yatuwagidde nnyo. Kisubi Mapeera yatuwagidde nnyo. Lwanga Cathedral Parish Newangode Father Mayanja azimba neera yatuwagidde nnyo. Uganda Matters High School Lwanga yatuwagidde nnyo.
St. Cyprian High School Kyabakadde yatuwagidde nnyo. St. Cyprian Sub Parish Kikonda Namagoma Omonika Java naye yatuwagidde nnyo. Kasana Luwero Diocese yatuwagidde nnyo. St. Peter's SS naye yatuwagidde nnyo. Bukalango TV mukyala Esther Wamboga woli yimukako bakulaba mukyala ono yakulira TV ya Bukalango Namboga St. Peter's Nsambya naye yatuwagidde nnyo. St. Augustine Wakiso naye yawagidde nnyo omukolo guno. Namwena abali wano nga bwe twabagambye mwawagidde nnyo kubanga buli ali wano yaguze gate pass emuyingiza wano. N'olwekyo tubeebaza nnyo, tumwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo Ssaabasumba omulimu gwatutuma wano we tutuuse. Naye munzikirize mu ngeri ey'enjawulo neebaze omwogezi waffe olwaleero Dr. Peter Kimbowa. Abatamumanyi omwami oyo okumufuna obeera wa mukisa. Okumufuna obeera waki wa mukisa. Era avudde safari ne yeerekereza n'agamba olw'okuba omugenzi Cyprian ate kukola ki okubeerawo. Ssebo Dr. Peter Kimbowa tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. N'ebigambo ebyo mbaagaliza akawungeezi akalungi byonna ebinaaba bisobye buvunaanyizibwa bwange kubanga nze mbadde ssentebe ate nga sisaba busabi ndagira bulagizi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you so much. Sebo Dr. Stananas Kasozi Mulindwa Stenenas Niddemu Sebo webale nnyo ebigambo ebyo by'okwaniriza abagenyi abali wano ku lwa Ssaabasumba ate ne ku lwa famire y'omugenzi Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga. Nga bwe nagambye nti sinze omwogezi wa leero naye nga sinayita mwogezi wa leero nsaba n'obuwombeefu okurecognizinga era okubategeeza nti His Excellency Archbishop Augustine Kasujja ali wano naffe. N'ekyo nno nsaba mpite Executive Director wa Archbishop Cyprian Kizito Lwanga Foundation omukyala Rose Lukwago ajje atuyiseemu ku lugendo olwo. Bannaye abali side eno musobola okumulaba ku TV ali awo atambula. Charles Lukwago, you're most welcome. We are very eager. I would like to use the word pregnant. We are very pregnant. We would like to hear and learn more about Archbishop Cyprian Kizito Lwanga Foundation. You're most welcome. Thank you. Webale nnyo, webalire ddala. Bannange Omukama mulungi. Obudde bwonna butuufu ddala Omukama mulungi era zembeera zonna. Ssebo kitaffe Ssaabasumba bose mwogerere. Archbishop Augustine Kasujja, vicars, bannaddiini mwenna, all protocol observed. Bannange nsanyusa okubalaba. Sijja kudda mu bigambo bya Mukama wange byayogedde naye nga nange ebyange byakwebaza.
mwebale kujja ne tukwatira wamu ekintu kino bulijjo si gwe mulundi ogusoose bulijjo tujjukira mu misa emirundi egisinga mukadde waffe Paul Semogerias naye ku luno yatukkiriza agamba nga tumujjukira waliwo ebintu byateekangako ennyisira naddala ebyobulamu nakkiriza medical company ebaawo ssebo Ssaabasumba tweyanziza n'agamba nti guno omwaka gwa kulamaga twongere tunyikize nga tugenda okuwulira ebigambo ebiwoomu Dr. Peter Kimbo yagenda otugamba ate ne tufuna ekitambiro ky'emmisa kikulu nnyo ekyo nja kwebaza bonna wamu kubanga kyapasoni waffe amaze obbogeza betukwasizza ne tulaba nga embeera gye tulimu kati neewedde bisobodde okutambula obulungi tukyebalize Mukama Katonda. Amanya gange bagogedde Ssemukyala Namuteberozi Lukwago nga nze Executive Director Archbishop Cyprian Foundation yino twagitandikira ddala mwaka gwa 2022 ng'omugenzi kumpi akamala omwaka gumu ng'afudde ekirowoozo aba family n'abamu ku mikwano gye ne bagamba omukulu katugongere mu maaso kale nno ebya Ssaabasumba byali bingi nga byonna tosobola kubimalayo era olumu nga n'obusobozi tetubulina naffe ne tufuna kye tuyigiriza yalina omulamu ogwo tiyajja tufuna obulamu ate obulamu tufune mu bujjuvu John 10:10 ne tugamba nedda katugende ku byenjigiriza ebyobulamu environment protection ebyembeera n'omwana omuwala ate nga bwe tukuuma omukulu naddala mu by'omwoyo kubanga yagala omuntu ajjule mu by'omwoyo n'ebyomubiri ye muntu omulamba era yakyagalanga nnyo tubeere abantu abalamba olugendo lwava wala era ebirowoozo ebyo twabituusangiwa kitaffe Ssaabasumba n'atuwabula ate n'atuzzaamu amaanyi tikisoboka mugende mu maaso ssebo Ssaabasumba tweyanzege olw'amaanyi ago ge watuzzaamu n'obuvumu ate naffe ne tufuna embavu naye kati nga bwe mumanyi nti okutandika NGO si kyangu emitendera gyali mingi nnyo kale twatandika okukiwandiisa ng'ekiwejjuwejju omwaka oguwedde mu Sebutemba 27 ebbaluwa ne tugifuna enzijufu tubebaze bonna gye twayita oyitira ddala okuva dda mu LC1 n'ogenda ku sub county paka district byonna twabiyitamu ti naye nno ekirungi ekirimu ti okola ebintu nga teweekweka kubanga buli already babako ki bakumanyi ate nga ne okola ebintu ebyo naddala ebyobunakyewa nga tewewandiisizza nawo waliwo obulabwe bw'amaanyi kale nno tukyetaaga obuyambi bwammwe obw'amaanyi ennyo olabe nga zze ne kawala kanti z'ensonga zino bannange abafamire muliriddawa emirireeko bawalabe tweyanziza Ssaabasumba omulimu guno tegubadde mwangu naye tufunye obuwagizi bungi nnyo okuva mu parish yaffe
kyabakadde parish ate era nga ne parish priest waffe waali wamu n'abamuyambako. Sebo Father Kristo onsaba oyimirireko ku bantu bakolabe. Twatandika tulina parish priest Father Sentongo, kati bamukyusa ne bamutwala Nairobi. Ne tufunamu okweraliikirira nti agenda okudda wana atutegeera. Nekyamukisa mulungi Father Kristo yakkiririzaawo era okuva lwe yajja tatulekereranga. Ne ttiimu ye yonna abasosodooti baffe ab'ekyabakadde parish. Banange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twayise ne bamaama oba bagenze. Bamaama baffe nabo tebatulekereranga okuba maama lwe yagenda n'omusumba kyokka batuleze nekirabika bagenze. Maama mwe muli? Ya ndowooza bagenze. Byebyo bannange mbadde mu nsonyi mpangaalira ku kyalo kye bayita Namagoma nga kisangibwamu Nabingo parish. Banaye muyimirireeko babalabe. Sisobola na kwerabira St. Cyprian High School kyabakadde tuli balongo oba simanyi waswani nakato. St. Cyprian High School kyabakadde family, are you around? Mimirireko nga bakulembeddwa Headmaster. Tukwatagana nnyo ne St. Joseph Senior Secondary School Naggalama. Oba bazze babadde bansuubiza tebagenda kujja ne oba weebali tebatulekerera. Ndowooza tebannatuuka. Banange n'ebigambo ebyo mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Katusabire omwoyo gwa kitaffe Ssaabasumba Omukama agwemuze mulembe. Ayo Omukama muwekyomula ekitaggwaawo. Ayo Omukama muwekyomula ekitaggwaawo. Ayo Omukama muwekyomula ekitaggwaawo. Emyoyo gy'abakkiriza naddala gwa Kisoffe Ssaabasumba Dr.Cyprian Lwanga Katonda agwekyomula ekyemirembe. Let us give a thunderous applause to our one and only Idi. Idi togenda bwoti akayimba ako nkakuweereza. Bishop Cyprian teyagalanga abantu kugenda nga balinga abakungu bake. Olabye kola mu obugalo Idi mulabye omulaba kola with grace.
yango abali ku VIP wing nenga twagala buli omu oberenga oli comfortable. Welcome once again. Now is the expected time of the lecture that's inaugurating this Archbishop Dr.Cyprian Lwanga Memorial Lecture. It's going to be part of the practice of this foundation to have a lecture for the public to reflect on what he was and what he means to us and to the future generations. And we want to thank the Archbishop and the committee for preparing this legacy, putting it in writing. To deliver this message is none other than a person who has a CV that is taller than his stature. Some of us have CVs which are equivalent to our sizes, but other people have CVs which are taller. And this person, if you went on internet to look for him, you'll find 10 pages of CVs summarizing prompt engineer. Some of us are not yet we're still computer migrants, but for him he has gone ahead. He's even an engineer in AI, artificial intelligence. He's a strong influence in the corporate leadership, policy, and business transformation. He has conducted many brainstorming sessions that have changed corporations and institutions, including our institution, the Catholic Church. He is the founder and chairman of the CEO Summit Uganda. So all the CEOs have a summit and is the founder of that summit. He's the chairman of Inaugural Capital Fund. He's a founder board member of the League of East African Directors, call it LEAD. He's also and serves as the coordinator of the Public Sector Chairpersons Forum. And is also a board member at the same sector. Additionally, he's a goodwill ambassador of the Uganda Red Cross. He's a visionary leader in governance, strategy, and leveraging technology for impact. Peter is also a seasoned Rotarian. Actually, he's a post-assistant governor and a major donor in the Rotarian fraternity. He is also an expert. His expertise spans corporate sustainability, leadership transformation, and the future of business, making him a sought-after speaker and advisor and a high-level conferences and leadership fora across Africa and the world. That's what you find on the internet. But that's not what I wanted to say about him. I had to take a full day of research into this big man. And I went deep to his home village in Mukono. And this is what I found. First of all, he's my OB from Chisubi Seminary. OBs of Chisubi Seminary, hands up. 75 years this year. Father Monsignor Rector, we thank you very much. So, as our theme goes, all that he is, he owes a lot to that institute and all his formators. Because of that, he loves fun. So when you hear him a serious corporate leader, you may think he doesn't take a beer. He does. So when you see him after the talk, give him a toss. Secondly, he's a family man. He's a leader of the family in his clan. He loves his family and cherishes whatever the church teaches about family. For that matter, he's not only Munachagwe, but also, just like all good things, he's a Munamasaka. What do we have Masaka one? Muhwire ko mungalo bannamasaka. Yewatera okuva ebirungi naye nga birabikira ne Kampala okusinga. Nolwekyo tumwaniriza nnyo munnamasaka. And finally, he's a man of faith. And if you hear anything that is faith-based, it's because it comes from his heart.
And that relationship, he's going to share with us inspirations on this evening. What people pay $1,000 to attend these talks, you are going to pay just your prayers to listen to him. Can you give it up for Dr. P.K. Chimbowa to come forward and speak to us this evening? Your Grace, the Archbishop of Kampala, His Excellency Pronuncio Archbishop Augustine Kasuja, distinguished members of the clergy, and also honorable members from the central government, the Buganda government, respected and distinguished guests present here, brothers and sisters in Christ, and the people of goodwill. I'm very humbled to be here, first of all, to make this inaugural lecture. It's very humbling. Very humbling that I'm the very first one. It's also humbling that I'm seated among people who educated me. And there are many of them present here, so it's very humbling. I greet all of you in the name of our Lord Jesus Christ. It's both an honor and a sacred responsibility to stand before you today as we gather in the historic hill, this historic hill. We gather here to celebrate the life, mission, and legacy of the late Archbishop Cyprian Lwanga. As we mark this inaugural lecture and Memorial Day, we are not just remembering the remarkable journey of the Archbishop. A champion in the United States called Jaren Hutz said there is no arrival, only the journey. So, when the Archbishop passed on, a very big responsibility remained. And most of us know that between the year he was born and the year our Lord called him, there is a dash which they call a hyphen. And that hyphen, what we are celebrating here is the hyphen value of the late Archbishop. And that hyphen has got nothing to do with anything other than what his contribution was. And his contribution is in 3 areas. Impact. How many individuals were there? I think there were 3. Joseph, Mary, and Jesus himself. So there were 3 again. Then the visitors who came, the kings, again there were 3. And the gifts they brought were 3. Now when Jesus had the greatest moment in the Bible, the transfiguration on the mountain, I think there were again 3. He died on the cross at 3. Having spent how many hours? 3 hours. He was buried by 3 people. When the day of resurrection, the people went to the grave, how many were they? 3. When he was walking over to Emmaus, how many were there? 3. So what is it about 3? The main religions of the world are 3: Judaism, Christianity, and Islam. There are 3. When we remember anyone who has done his best, we remember and celebrate and draw strength from 3 things: attitude, ability, and character. They are just 3. Where I come from, where I work, we interview all kinds of people. But we only look for 3 things from a candidate. Only 3: the attitude, the ability, character. And we ask only 3 questions, especially in environments where I've worked, especially one where we changed almost all this, is when you come for the interview, again we want a story based on 3 things. Number 1,
we want you to tell us the challenges that you have seen in this organization, which we haven't seen. So don't tell us what we know, but tell us what we don't see. Number 2, tell us the solutions and strategies you are going to use to solve those challenges. Number 3, the impact your solutions will have. Somewhere in the hyphen value of the late Archbishop, that hyphen value has the 3. Impacting communities, as I'm going to talk about Wekembe, transforming lives and livelihoods, and more importantly, creating opportunities for the people. So, his faith, the Archbishop's faith, was alive and expressed in deeds that empowered the weak and uplifted the struggling and restored the dignity of the marginalized. That's what I said about creating opportunities for people, and I'll be sharing this very shortly. Our call to action as pilgrims of hope. Hope is rolled up into 3 things. Hope by definition is wishing that something will happen. Faith is believing that something is going to happen. But the third one is courage to make it happen. So you wish something will happen. There are a number of us who have dreams of getting married, dreams of building a house, building of getting a better job, all kinds of dreams. And others, we also have faith in our own abilities, but you have to take a step. What we celebrate about the life of Archbishop Cyprian Lwanga right now is the challenge of having the hope and the faith, more importantly, the courage. The courage to create opportunities, the courage to transform lives and livelihoods, and creating opportunities for others. My dear brothers and sisters, we gather here today not just to admire Archbishop's legacy, but to build upon it. If we were standing here today, the late Archbishop would challenge us to be more than spectators in history, but to be active builders of a better Uganda. Let us not be just simple beneficiaries, but architects of impactful solutions. I'm going to talk about some actions, and they are not in my speech, they are not written, they are not in the book, but they are just about 3 that I'm going to talk about, because I believe again in 3. I still believe in 3. So to be pilgrims of hope, we must embrace 3 fundamental actions. Number 1, empowering, not just assisting, enabling people. You have heard the saying that don't give people fish, teach them how to fish. This is the battle going on with Trump. The world has changed. There's going to be no assistance from outside. The financial direct inflows are dwindling. The world is changing. Disruption is accelerating. Societal demands are increasing. And more, growth is shifting. Growth is shifting from areas we didn't know. The companies that were the best among the 500 in the world, in 1955, the top 100 companies in the world, only 5% still exist today, less than 100 years. 45 to 50% of the gross domestic product or domestic income of the United States, the total value of everything produced in the US, 50% of the companies producing that did not exist 20 years ago. And by 2030, 46% of the wealthiest companies in the world, they will be Chinese. The world is changing. We, the Catholics, those of you who are friends and collaborators and partners with the Catholic Church, it means, therefore, we need to think about ourselves. Empowering means the capacity to plan for yourself, the capacity to do and evaluate what you've done. That's what empowerment is, by definition. I like those of you who have seen the example in Burkina Faso. Burkina Faso had debt amounting to $5 billion US. And you know the guy there, what he has done? He's done something that I think we should do in the Catholic Church.
what he did is he floated a bond and he asked the citizens to buy into this bond. And he has been able to pay back the debt of 5 billion. That is really self-help. You are working within your own means. Those of you who are present here and you come from parish councils, I'm going to lean a little heavily on you in terms of creating self-sufficiency and independent reinforcement of the economic systems of a parish. So we repurpose the parish council into an economic engine of a parish. And then we build right to the top. So empowering is around, again, 3 things. The youth, starting with the youth. Today, the youth are many. 75% of the population of Uganda, there are people between age 18 to age 35. They are youth. They are misaligned. They are misadvised. They are miserable, and so on. They are unemployed, and so on. And they are in the age group that must achieve. They are in the age group that must transform. They are the real asset for this country. What are we going to do in the parish council? For you to remember, and like I'm going to come to that example of Wekembe, of the late Archbishop, is members of the parish council calling upon to do the following. Number 1, establish governance and accountability and systems for a parish investment cooperative. So we need data. We need accurate data to know everyone in the parish or anyone born in that parish. All Catholics that are in diaspora and friends of Catholics that are in diaspora from the parish. And create a solid governance structure that is going to enable us to mobilize domestic capital that is within the parish. And we do what in the parish with money? We do what models that have been in Pakistan, in Bangladesh, in Kenya, in Rwanda, and I think in Burkina Faso now, which is called the ultra-poor graduation model, where people who are so poor, using probably spending 2,000 shillings a day or 5,000 shillings a day, and mobilizing them to have something to do and bring them into the money economy. That's number 1. And the number 2 is going into agriculture. The cooperative works around mobilizing wherever the farmer is. Our farmers have got just an acre, half an acre, growing maize, and the maize, there's no money. Sometimes the weather works on maize, so the person is so vulnerable that people will buy the maize when it's even still not ready. And so now, can we provide assurance? It's very good Centenary Bank is here. Provide assurance to the farmer. The farmer is called Maria. And Maria is growing maize. And he's not sure he'll be able to pay school fees. He's going to look after his life. Now let's go back to the former model. My mom had a big coffee plantation. There was a man I used to see who would come and ask my mom, take me to the plantation. So my mom would take the guy to the plantation. And the man would sample 3 or 4 coffee trees. And he would count the tufts. If there are 12, that's a good crop. He moved to another one and another one. And he would tell my mom, you know, when the coffee is ready, I'm going to be checking on you. When the coffee is ready, the harvest, I'm taking the coffee. Should you have any need for money or anything or any problem, I give it to you. Why? Because I'm going to take your crop. That's assurance of, first of all, advice, extension service, more or less, and also assuring of capital, money, inputs, and of course the market. At a very small level. And I noticed in the village, Christmas time, Easter time, people will be wearing new clothes, new shoes, irrespective of their level in society.
They will have money. And soon after Christmas, we will be going back to school. We were 8 people in boarding school. All of us were in boarding school. There will be some money. Now, I think let's go back to some of the models that have worked very well. The Parish Investment Cooperative. I'm going to be sharing with the chair, Mr. Kasozi, the model that's going to work. I think NSSF, when I was chairman, that's the model that they are beginning to see how they can finance. Why? Because insurance is also embedded in that. Health insurance, life insurance. We don't want our people to get old and they're on their own. Those of you who are a little younger than me, take it in your brain that your children are not going to look after you. So the parish council needs to build a pension fund that looks after priests. I've seen so many priests show up in the parish, and then the Christians themselves are seeking help from the priest. The priest is supposed to find a laptop, is supposed to find a vehicle. The priest's airtime, internet, everything must be provided by the parish council. That's what should happen. The priest's job is not to do business. That's distracting the priest from doing God's work. The parish council should become an engine, and it's possible. There's some very good example, and I think one needs to scale that and so, in Igaba Parish and so. I probably even maybe Munyonyo and so. We need to build from that. But a priest should not grow old and be ineffective. I come from Christ the King. I see a Monsignor there called Monsignor Mugambe. He wears good taris. He has been leading mass up to, I think, age 98. He still walks and so on. He still moves. We have had discussions. I don't want to say this when His Grace is here. His Grace Archbishop Semuogerere. That the word bakateyamba has got a double meaning. When I tell you that olikateyamba, I have kind of told you that you may not be able to do many things. And yet I know that the priests can remain in their parishes and be able to work until they drop dead. There is nothing like retirement in the God's work. There is no retirement. Retirement is a human construct. I don't know, is there anyone of you who has seen a retired snake which cannot bite? I mean, it's got retired now. Anyone who has seen a retired lion which will not pounce on you because it's retired? No, they stay in service. The Monsignor there in Christ the King is still in service. Right now, he may not be able to say much, but he's still active. He's still very active. I saw when Father Sebunya brought the relics of the martyrs, he was there. When we received the Ash Wednesday, he was there. So, parish councils, that's the first challenge. That's challenge number 1. The parish council should create what we call green parishes, growing trees, saving the environment. The church has to ensure that we have the right environment to grow food and feed the Christians. And again, there is money from the green funds. Every parish should have access to the green funds. I'm sharing with the chairman here, Kasozi, 50 agencies around the world that are willing to support green parishes and provide funding to save the environment, to save. So let's convert our parishes into green parishes. Members of the parish councils present here, that's your challenge. I want to go to the youth. The youth need to be mobilized in many ways. I'm happy that we've got the Catholics online, but we need to do more. Many youth are getting distracted, miserable. So we need to reach out to the youth through collaboration, through harnessing productive synergies with the different institutions, including Rotary. So the youth, what do we do with the youth? I go back to the parish council. The parish council should create structures that enable each parish to have an innovation hub. Centenary Bank works with MasterCard. I think Mr. Barikudembe is around here. With MasterCard on the issues of the youth. Let's have Catholic Innovation Challenge. Let's have what you call an exhaustive impact, social impact scorecard, and we're able to measure what the youth of this parish are doing. We need to have something active.
So when you finish Mass, there has to be something else you can do at the parish. Learn tailoring, learn how to cook, learn things that are done in this very institution where we stand. Let's create structures for that. Can they be funded? Absolutely. They can be funded through innovative, collaborative frameworks with other people. The youth. That's the future of this country. It's the future of the church. So we need to do something with the youth. Then we connect the youth to Catholic influencer networks who are composed of business people, members of academia, members of the media, especially Catholics in diaspora. How do we connect them to our youth? How do we connect them? And we also encourage the church getting people married without an investment plan, without a personal financial resilience. I'm sorry, like I told you, I'm very humbled speaking to the people who educated me, who brought me up. But I think the conversation should be clear that in the counseling that goes on before marriage, we need some investment questions to be asked. Some saving. You are not a man unless you have 2-3 assets which generate income. Otherwise, you are marrying somebody and taking that person to prison. To prison. So the priests present here, the conversation before marriage should touch a bit of money. In my clan, it's very solid there. When you come for introduction ceremony, the money element is on the table. And that is almost about it. That's what we talk about. Because we don't want our youth to be trapped in the seductive embrace of mediocrity and poverty. It's difficult to liberate a slave when he's already falling in love with his captivity. It's difficult. So at the stage of getting married, we need to see that. When most of our fathers and the guys who are older than us here, they know very well that you would not get married unless you are a man. So some of the functions we are holding here, we are supposed to be taken to court. Because child abuse. We have a man who has a beard, but he's still a child. Why? He has no land, he has nothing productive. That he has done. Remembering Archbishop Lwanga means saving, enterprise, investment, and creating intergenerational wealth. The counseling that goes on before marriage, or even the celebration of 5 years anniversary in marriage, 10 years anniversary in marriage, should involve something more, a family trust. A family trust. Taking your family into generations. Our chairman, Kasozi, has everything now. He's going to have a family constitution. He's going to have what it takes to have a family trust, and so. I'm very sure our leaders here, the distinguished members of the clergy, would love to have Catholics that live with focus, with cohesion and dynamism of the future. Those of you who are age 32, you are supposed to have died. So when you are age 32, really, having a family trust is key. What age did Jesus pass on? Die. So if God himself died at that age, what right do you have to go beyond? Really, when you think about it. So you can see that it's a wonderful grace that you are still breathing when you are now 35, 40, 50, and so you are really living by God's grace. So that means there has to be a plan. So when we celebrate 5 years in marriage, 10 years in marriage, please, those of you who are holding the conjugal functions, twist that a bit. If you are a member of the parish council, let's know it. Let it be a moment and a wonderful moment of pride for you to belong to a parish council that changes things and transforms things, like I see in the parish of Gaba. They changes things, creates opportunities, impacts communities, and transforms lives and livelihoods. So, Archbishop Lwanga was not just helping the poor. He created systems that helped them help themselves. Government, the private sector, and faith-based institutions must work together to create sustainable empowerment models, which I'm talking about at the parish level, and not just charity, but lasting economic transformation. Nelson Mandela said, I open quote, overcoming poverty is not a gesture of charity. It's an act
of justice. Turning our prayers into solutions. Hope is not passive, it's active. Archbishop Lwanga understood that faith must manifest in the real world solutions. And that's what we are talking about now. Our churches must go beyond prayers and sermons. They must be incubators of economic empowerment, centers of leadership development, and havens of social justice. Each parish must have an incubator, must have a startup hub. Because when you finish Mass, you don't just move around. No, you stay near the church, near the parish. There has to be some gainful skill you must be developing. And these days, you can't say you have a degree from Makerere, that's nothing. Because our universities are teaching things that the world is not interested in. I told you that when we interview people, we ask them to tell us, what is it you see we don't see? That is imagination. That's innovation. You don't repeat that I went to the internet, to the website. Nonsense. We already know. So tell us what we don't know. The top 10 companies around the world, the wealthiest, they all have a signpost that says, for you to be given a job here, a degree is not a necessity. You may not necessarily have a degree. What must you have? Imagination quotient. You must be able to create solutions no one has ever created. That's the way the world moves. The Stone Age did not end because Stone Age has run out of stones. No, they were caught up by innovation. We did not, the one who started the electric light did not start it by continuous improvement of candlelight. It was complete transformation, like we call upon the parish councils to do. Bring the spirit of enterprise, saving, investment, and so on. Youth unemployment, moral decay, and corruption cannot be solved by complaints alone. We must act. The book of Isaiah, chapter 1, verse 17, commands us, learn to do right and seek justice. Number 3, building a church and a nation that transforms society. We must not be just members of the Catholic Church. We must be the church in action. We need to have groups at the parish level. We call them faith champions in motion. And these ones visit hospitals, they visit prisons, they visit schools, and so on and so forth. I know one parish, I think the priest there does something very interesting. When S6 leavers, when the time comes for S6 to go, what he does, he gets a bus. And, well, most of the doctors say most people tend to die in the morning hours of a Monday, between 1 a.m. up to about 9 a.m. on Monday. Sunday night, you know, so to say. So the trip usually is on Monday. So they arrive very early in the hospital, and they take the children to the ward where people have just died, of HIV, AIDS, and so on. Some are about to die. They are coughing. They are covered. They so on. Some bodies are going to the mortuary. It's still morning, and the nurses are saying that one is not going to go on for 2 more days, and so the priest keeps quiet, and the doctors there and nurses explaining. Then after that, they take them to a ward where, of course, there are people who smoke. They smoke, they cough, they are coughing, others, their eyes are closed, and so on. They look at them also. And then they pass by also the border ward where the border guys are. Then they jump on the bus and they head for Butabika to look at the young people like them who are mentally disturbed. And some of them, they know them. And they spend some time there. They jump on the bus and finally close the trip with the Luzira prison. Again, in the wing where there are younger people, age 15 to 25. So I asked the priest,
how is the situation in the bus when these children are going back to school? He told me, total silence. Lessons have been learned. Faith in campaigns, vocation hubs, being prepared to serve God, to work for God. Most of the parents who are here are like, I'm sorry to use the comparison, you are like a child. You know, when you have a child and you're holding the child, and then someone is playing with the child, especially if the child has a piece of bread or a banana. So the person playing with the child usually says, can you give me something? Mbako kolia, and so on. Then the kid gives the piece of bread to someone. Actually, the kid does not expect you to eat what he has given you. No, he expects you to hold it a bit and be grateful and return without tampering with it. But most of the parents in the Catholic Church, we send children to do the work of God and withdraw them. So you're going to ask me, you were in Kisubi Seminary, what are you doing here now? I did not say that all those who go to the seminary become priests. They don't. But we need more and more. That's why each parish has to have a vocation hub. And teaching people about umuvubuka when you say etiquette, ethical behavior, and the life working as a servant of God. So where there is dishonesty, let us create beacons of integrity. As members of the church is in action. Where there is this hope and where there is injustice, let us be the voice of the voiceless. The gospel in Matthew chapter 5, verse 14, reminds us that you are the light of the world, and a city set on a hill cannot be hidden. Close quotation. Let's make our work visible, seen, and raise the profile without fear of favor. Let's use a multimedia approach. The world is so connected now. Some time back, I think I was talking to Father Sevunya, who was here. I said we need digital scientists among priests. We need AI specialists. The Catholic Church is always ahead of the game. AI is not going away. AI is not going to displace people in their jobs, but people with the AI competence will replace them. It's not possible for me to look at the gospel reading and be able to get 6 interpretations on a single day. Then, maybe 15 minutes. So the priests who are AI specialists, we need them. We need data science. In the parish council, we need more and more data science present. You're going to say, how will I go? Do they provide this in Makerere? And so, no, wherever you are, you can study. There are over 16 to 20 learning platforms. And whatever your age is, remember there's no retirement. You are going to retire on the day they put you in a box and take you downstairs, 6 feet. That's retirement. It's only God who has power to retire anyone. The rest is transition. You move from one career to another, from one skill set to another. So the challenge before us, answer the call. Beloved brothers and sisters, as we reflect on Archbishop Lwanga's legacy, let us ask ourselves, will we only remember him or will we continue his work? Will we be passive spectators or active pilgrims of hope? Uganda today faces economic uncertainty, moral challenges, and social injustice. But hope is not lost. Let's stand together with the government, the church, and the business community and all peoples of goodwill to create a Uganda where no one is left behind. If you are a leader in government, be a servant of the people, not a ruler over them. If service to others is beneath you, then leadership is above you. If you are a business leader, run your business with integrity and empower others, transform their lives. If you are a teacher, instill knowledge and values for the next generation. If you are a young person, build your future with faith, hard work, and ethical principles. If you are in the clergy, continue to inspire faith through action. The late Archbishop created the Wekembe Circle. And this Wekembe Circle is one of the biggest circles today. He did not use any funds from anywhere.
but they built the muscle from within. I think we can do that. I think at parish council level, we can create what I called the parish investment cooperative. Our leaders, our clergy, our priests, the sisters, the brothers, the laity, especially Saba Kristo and above, the priests, we must figure out a way of having a pension fund. At parish level, we need a pension fund with everything, insurance and so on, covered. Whatever you are doing, we just start with what we have and where we are. We will be able to build something. Let us reject mediocrity, selfishness and complacence. Let us embrace excellence, generosity, and purpose. Excellence, generosity, and purpose. Those are three. Three. The oldest tribe, I think, I can be corrected, the oldest tribe in the world, I think, are the Jews. And out of 100 Nobel Prizes, the Jews have 50. If you took every 100 Nobel Prizes, Jews have 50. What is their foundation? There are three things. The virtues are three. Temperance, fortitude, and prudence. Three. The Chinese, the Jews, I think, is about 4,000 years. The Chinese are about 3,800 years. They're old. Theirs are those three. Fortitude, resilience, staying power, comeback power. Then you have temperance, controlling yourself in a moment of stress, in moments of failure, and in moments where you are getting annoyed. Then prudence, doing what really is right to do at the time you are supposed to do it. There is a family in Italy, in the town of Florence. I think it was 1450. They were merchant bankers, but they ruled the commerce of the Mediterranean, the maritime trade of the Mediterranean for more than 100 years, 150 years. One family in Florence. Their foundation, the foundation of virtues were those three. They produced, if I recall correctly, they produced 4 popes and 2 monarchs. One family. One family. It's a family that is a very big study at universities in the business school. How did they do it? Came back to the 3 virtues: temperance, fortitude, and prudence. Archbishop Cyprian Lwanga once said, we are called not just to live, but to give life. Hope is when we lift others up. Hope is when we transform our communities. Hope is when we stand for truth and justice. Hope is when we put faith in action. Let us all walk out of this remembrance function tonight, not just as people who attended a memorial service, but as a movement that continues Archbishop Lwanga's mission. May the spirit of the late Archbishop Cyprian Lwanga continue to inspire us. May we be the generation that carries his legacy forward, not just in memory, but in action. Wherever you are, carry hope, plant hope, and become hope. For when we empower others, we give them hope. And when we give them hope, we bring them closer to God. There was one archbishop. He was looking for his phone, mobile phone. All of you know that we tend to misplace our phones. So the assistant to the archbishop asked the archbishop, His Grace, you are back at it again? He was joking. He was asking the archbishop, back at it again, forgetting your phone and where you've left it and so on. The angels will get tired looking for you. They can't connect to you. So the archbishop turned to his assistant and smiled. And the archbishop told the assistant, no, the angels should be looking for my heart because it's always connected to heaven.
So even when your phone is off, make sure you have digital connection to God, to your heart. May God bless you all, and may God bless the Catholic Church. Wow. 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 Look at that. That's what they do in Britain. When someone speaks very nicely, everybody stands up, claps, and says, this is a standing ovation of this man of God. A brother, a mentor, a leader. We can't thank you enough. May we sit down. I know everybody has something to say to PK. I allow you to say that at supper time. When you get your plate, pass by and say, I remember this. I can't thank you enough. Someone else will do that. In the interest of time, this point was supposed to be a reflection. You know, when someone hits a drum, there is an echo that comes back. This time was for echoing what PK has said with what we know about his grace. And I love his approach. He didn't tell us the biography of the Archbishop. He led us into being imitators and dream bearers to carry the dream tonight. I was supposed to summarize some of the things that he said. I'm not going to do it. I'm going to ask you that we share this moment. But I'm going to ask only those who can speak in 1.5 minutes. And I'm going to guide, you know, I'm also a teacher of the new curriculum. You give parameters so that people don't say anything and everything. So I want you to listen to this. I want you, if you have some evidence of the Archbishop Cyprian Lwanga with the following regards, take note, and you can raise your hand or write a note to me. From what PK has said and from what you know, do you have any example affirming that the Archbishop Cyprian Lwanga was a genuine human person? You know, some people are superhuman. They are so great and that they can't become simple human beings. You have any memory that reminds us that regardless of the greatness of this man, he was also a human person. Second, he was a good Muganda man. Yali yedira chikozi. Amazi sinywe. Emamba. Amazi. Emamba sirye. Mbitabudi. Madengambo. Fabatali mamba tuganyo. Emamba sirye. Amazina. Njagala yo ava musaidi yawo mu angawo kubanga buli yakuŋŋaananga nga ab'emmamba bagira bakyankalana. He was that he was an ecumenical person. We have spoken of interactions and contract. I don't know whether there's someone who is not Catholic here and is here because of the Archbishop. If you have something, that he was a man of faith. Faith not as a bishop, but a man of faith. That the Archbishop was a man of innovation. If you have an evidence for that, I'll be glad to share that. We've talked about dreams. PK has talked about dreams. Can someone share that the Archbishop had dreams bigger than his size? That he was a man of courage. If someone has evidence that he was a man of courage. That he was a true shepherd of the flock of Christ. That he was a man of compassion. As PK has told us, active compassion. Not the TV show compassion, where you parade people and you show that you have given them, that you have fed them. But a man of compassion
that would give with the right hand and the left doesn't even know, that none of those around knew what he did, that he was a development engine, someone who wanted to turn the parishes, the archdiocese, the Catholic Church into a production engine, not only a prayer place, but an engine that empowers the prayer sessions. Some of you heard of the parish model of a church with a hospital and development center. If someone has that evidence, we shall be glad. And finally, that he had a vision for the youth and children. Piki has told us about the big number of young people. So I want to open up this show. Someone, Michael MC, can you help me? You must first swear solemnly that you are going to speak for less than 2 minutes, because there may be more people to contribute. Baba walina chayagala okugamba nti Pike atusiikudde naye ku byayogedde nze mpulira kano kankutteko era nakalaba oba nkamanyi oba nakafuna ku Ssaabasumba, omusumba omulungi, omwagazi w'abantu, aba buli kala, oba muwanvu oba mumpi. Ssaabasumba yatubuulidde ku ngalo zino akantu ke yatunyumizanga n'akeerinnyo ako tokanyumya kakoneko bukonyi waawona okamalira dakiika zijja kuba ziwedde, erinnya erimu eryabuukamu ng'ate agali awamu ge galuma ennyama, ako mukyakajjukira. Njogera bino nga nninda mukono. Father wondaga wengenda. Awali awanisa omukono w'ensonga. If you're generous enough to share with us. Wali ali eyo? Ndaba mukyala Nabbaale ani anakukwata dakiika 2. Yimirira mu maaso ga kamera yekwata. Neyanza nnyo Father. At one day we were at a function and the late Archbishop Cyprian Lwanga was to be the main celebrant. The mass was to begin at 10 and he arrived at about 11. Some people were of course pissed off and overweighted, but Father, you told me to talk about the human part of it. Archbishop, before he started the mass, he apologized. He said, "I'm very sorry. I've arrived late because we had a function in Lwanga. I think there is a Monsignor who lost his mother or father, and he was the main celebrant. So he came to the function late, but he first apologized." You know, when you apologize, your heart settles and you are really able to forgive that person. And then he always started his homilies as ekitiibwa kibe ekya patri n'ekya mwana n'ekya mwoyo mutuukirivu. Thank you very much for the 2 minutes. Give it up for Nabbaale Justin. I cannot forget he was my great listener when I was still working with Radio Sapientia. He could listen to the morning reflection and encourage people to listen to that reflection. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yes, with that model, there's someone at that corner there. Twins, we are sharing those memories. I know you have so many, but if you're generous enough to share, njagala n'abayogerako mu Luganda. Bw'oba osobola tugabanyizaako mu Luganda, tujja tukola bulungi. Abali ku TV Bukalango batuwulire. My name is Senabulia Christian, and I'm very appreciative of what Dr. Chimboa has just presented. And all what he has said, I abide with what he has said about the late Archbishop. I met the Archbishop, I think in 1971, when we were both students at Nyenga. And plenty of what is manifested, even when he became a priest, bishop, and archbishop, he started that journey a long time ago.
he could invite you to his bedside in the dormitory and try to inculcate discipline in you, what is expected of a good seminarian. So those virtues continued with the Archbishop until he became Archbishop of Kampala. Then there's something else which Peter has pointed out. I think it's the hyphen value. There's a lot which can be defined and talked about from the date of his birth up to the day he met his Lord. So, and that's a challenge to all of us to make sure we have that hyphen value. Dr. Peter, thank you very much for bringing that out, and I think this is a challenge to everybody. Thank you very much. Thank you, Christian Fred. Njagalayo kuwekyabakadde. Father bekyabakadde nga we bajja. Nze omwogezi ayina ebigabo byanjigiriza ebipya. Gwe nja kuwa ng'akaliwa. Nga a bearded child. A bearded child? A bearded child. Omwana omukadde omuto ayina ekirevu. Kyewuunya. Owekyabakadde wali wano Sister Wuno. Thank you. We are sharing memories. We are living the memories. Ngenda okulaba ndi mu Centenary wali atubuulira bye yakolayo. Nze Sister Bernadette Nalubuga nkolera mu ddwaliro e Lubaga ng'era nzaalibwa Kyabakadde. Omukulu Dr. byonna byayogedde bituukira ddala ku bulamu bwa kitaffe Ssaabasumba ng'asooka okutulaga to empower ffe ng'ab'Ekyabakadde yatuyamba nnyo okwekulaakulanya ng'akwatira ddala ku muntu oyo okubaako kye weesitulamu. Nze nga nze Bena namulaba nkyali mwana muto era bwe twali batandika St. Cyprian Ekyabakadde yatugamba nti baako kyokola okulekawo okukutegeera. Bwe yajja lumu nga tumaze nga tuli mu senior 4 olw'okuba oluzungu lwaffe terwali lulungi oba omuntu bwe twamunyiiza yatubuuza who is a pioneer, naye yagenda okujja mu kiraasi nga batukubye kati ffenna ne tusirika. Bwe yamala n'agamba ye Bwanda buno bunaayita senior 4 nga tebumanyi luzungu. Naye olw'okuba twali tukimanyi, naye olw'okuba naffe twali tunyiize nga Edi teacher atukangabudde emiggo. Bwe yafuluma n'atuzza wabbali ng'abaana n'atugamba nti try to learn English. I remember I put up a hand ne mugamba yali Bishop by that time ekasana luwe ne mugamba Bishop tubadde tukimanyi naye embooko zituluma. Ekyo nga kiwedde ku bulamu bw'omuntu okumusitula ffe ab'Ekyabakadde tetuyinza kumwerabira kubanga yatusomesa ffe ng'abaana abayise mu mikono gye. Nze ng'omu kubo nzijukira n'okufuuka kino kyendi ng'omunaddiini because of him. Yambuuza oyagala kubeera nga mugambi njagala kubeera eyali omuntu w'abantu ffe twali bwana buto naye ng'akuwuliriza. By that time ne mugamba njagala okufuuka omunaddiini. Nambuuza owaawa ne mugamba ow'e Bwanda. Teyadda mabega n'ankwatira school fees n'angamba genda osome ky'oyagala olw'okuba yali muntu. Bwe nayambala ekyambalo ky'obunaddiini n'ebbaluwa nkyagirina mu 26 yampandiikira ebbaluwa n'angamba mwana wange nkuyozaayoza. Oyo ye Ssaabasumba Bishop Cyprian Kizito Lwanga gwe tugenda okujjukira obulamu bwaffe bwonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you. And as the hands keep coming up, and that clap means a lot. Sister, you are speaking on behalf of so many people in your category. Thank you for sharing. And we want to recognize the presence of the Executive Director, Centenary Bank, Omwami Joseph Alikudembe. Mr. Joseph Alikudembe, most welcome. We have in the house, Oweekitiibwa Kotina Nakate, Minister Wasabasajja, Oweekitiibwa Simanyi Waatudde. Nyabo tukulanisiza nnyo. Tulina Dr. Margaret Bukenya, Dr. Mama tulinaawe tweyanziza nnyo.
Tulina Vice Chancellor Mutesa Royal University. Tulina ye sebo tukaniriza nnyo. Tulina His Excellency August Ramwagidde Kasijja. Tulina abala bangi. Tulina ow'Essiga Jjajja Mugula ow'Emmamba. Ow'Essiga aliwo Jjajja. Kata abakulu tebabakwasa kazindalo mbadde ngenda kakuwa naye nakakuwa oluvannyuma. Toyanze. Someone was raising their hand from that corner. Let's go around. We're going around. The faster the better. Tewetaaga kutambula, TV eno etambula era ekuteeka ku screen woli wonna. Kitwebaliza our communications department for putting us live both here and on air. Thank you. Thank you very much, Mr. Moderator, Father Sebunya. I'm Anthony Mateko. I can summarize the hyphen value of the Archbishop given what Mr. PK has given us just in 1 minute or 1 sentence. 1, I lived with him in the most happiest moments. It is important that whenever a leader is happy, someone with whom he can share a laughter. Number 2, I was with him when he was taking certain important decisions. You need to be an informed leader whenever you are supposed to be before Archbishop Cyprian. And lastly, I was with him even in the trials and tribulations. Every single leader needs somebody to support him. Thank you very much. Wow, what a summary. Thank you very much. Father, wenyimiridde wano sinza kuvaawo nga sanjudde Mwami Gervas nti nabo Vision Group ate era saba Kristo wa Uganda ate nsabo batugambye adda wanisa omukono oyo tumubuuka munnange kale kampe saba Kristo Emeritus owa Kampala yamaze okwogera olina omulala sebo bakyali bangi neyanziza nnyo sebo abakristu wange naddira mbigere bwayogedde mu luzungu ate batugere twogere ne ku Luganda nako kankateekemu. Ssaabasumba omugenzi Dr. Cyprian Lwanga nakolako naye nga ndi ssaabakristu wesize ekkubo ery'e Kampala naye ku mwogezi byatuwadde nange nnyinza okunokolayo bimu kubanga ogambye nti tujjeyo bwe tu-experiencinga. Ssaabasumba yali omuntu alina vision era mu vision zalina nga alubirira nnyo ebintu ebitwala mu maaso. Ekimu ku byewo kyenzijukira obulungi yali ayagala okukyusa Weekembe efuuke full-fledged commercial bank era yawandiika ebitabo bingi ebikwata ku kugikyusa shareholder yabimpanga nangamba gisaamu olabe era byali bitambudde we yagendera bisaali awo simanyi tuyinza kukola tutya. Yali vision y'amaanyi nnyo okulaba nti eyamba gyebiri eyo nze nasoma n'ebimuddiza naye nga yali alengera wala okulaba nti eyamba abantu. Ekyokubiri yali muntu alumirwa banne. Ekyo nakirabira kubanga alina ebiwandiiko bye yampa ng'agamba nti ayagala ssente z'essaza zikole pool abe ng'alabirira abasosodoti bonna kyenkanyi mu buli parish gye bali. N'agamba waliwo parishes enjavu nga enfuna ntono nnyo ng'abo bayinza okuba nga ekyenkya balya muwogo ate ng'abalala ab'essayidi endala bali ku bicepere ng'ayagala zijje buli babe nga tebakyegulya wabula ng'essaza libagulira. Then n'ekisembayo ye village chapel ng'ayagala ebisomesa bigende nga bifuna ng'abantu bakuŋŋaana ne batendereza Omukama ne beebulira ku bya Katonda ne baba n'eddwaliro okujjanja bulwadde obusooka baleme kuza nti babaloze ate n'okuva mu biri baalowoozanga nti bye bibamalako oba emirembe oba obugagga nga village chapel erina buli kirungi kyonna era ebyo yabiwandikako era yali abitandise n'olwekyo yali omuntu alengere wala alumirirwa abantu ayagala enkulaakulana neyanziza. Webale nnyo ate yagalanga nnyo n'abakyala era nga bawulira abakyala basirise nga yeeraliikirira nti kiki ekiguddeko
ngenda okulaba waliwo omukyala awanika omukono akiweeko obujulizi. Father nze awanisa omukono ensonda eno erimu ebikonge bingi. Nsaba n'okwanjulira mukyala Mwaka saba Kristu wa Kampala. Omwe n'akazindaala nkamuwe. Neyanza nnyo Father, nze Emily Kito Mwaka saba Kristu wesaze ekkulu eri Kampala. Kitaffe omugenzi Ssaabasumba Dr. Cyprian Lwanga could be the more reason I'm a Saba Christ today, because when I joined church leadership as a lay leader, he called me Professor Mwaka after my mother-in-law, with whom they served in Luwero. Naye nga president w'abakazi abakatuliki then yatwagala nnyo ng'abakazi. And every time he said, you're going to get shares in Wekembe, tugenda college, factory y'amazzi. I still dream of a day when Kampala Archdiocese will have bottled water with Kampala Archdiocese. I see it coming. Thank you. Thank you very much. Katambuleko neno. Ne side eno tukomewoko. Jangu uko neno nga boleta kanjira nka wakano budde buto. Abakulu mwenna byemwogedde byonna mbisaamu ekitiibwa. Naye njagala bagamba nze Father Kawesa Benedicto, headmaster wa Kisubi Mapeera. Ssaabasumba ayagala nnyo twerabemu ekifaananyi eky'ekitiibwa ekiri mu kifaananyi kya Katonda, era yakiddiŋŋananga emirundi mingi ng'agamba buli omu atunuleko mu maaso ga munne, tolaba nga munno mulungi nnyo. Era yatunyumizanga nnyo akagero akaaliwo mu Uganda wano bwe baateekawo empaka ez'abassebabi, ne wavaayo omusajja eyeerowooleza ddala nga ye muki emubi asinga, ate n'aleeta essanyu lingi nnyo mu bantu. Kale teweewuunya, oyo naye yalimu ekifaananyi kyani? Buli muntu yenna asse munne ekitiibwa, kubanga buli omu alina ekifaananyi kyani? Alimu ekifaananyi kyani? Kya Katonda. Neyanziza nnyo. Wale wano awa Senale Bank yabadde wanisewa. Yabadde wani? Jangu wano. Thank you very much, Father. Erinnya Joseph Katete ku lw'ekisa kya Katonda, nze branch manager wa Centenary Bank wano e Lubaga. Kyenzijukira kitaffe omugenzi Ssaabasumba bwe yali yakafuuka omusumba w'essaza lya Kasana Luweero, n'asaba okusembeza bank etuuke ku bantu b'e Luweero n'ebitundu ebiriraanyeewo, kubanga ebitundu ebyo byali byakava mu lutalo nga abantu b'e Luweero bamanyidde nnyo okubawa, kubanga baali bamanyi Luweero Triangle obuyambi bwagendangayo bungi. Kati n'asaba banka bamanyi Luweero bank yatandikirawo ku Gulu Highway mu kazimba akatonotono, newe yaviirayo n'abantu abagezi be yakola nabo emirimu mu Kasana Luweero, ng'essaza lizimbye ekizimbe kinene lwakuba kali akatono mwe baali obuweereza bwali bukuze nnyo nga tebakyajyamu, era banka eyo kati eweereza bulungi abantu beyezadde ne banka endala nnyingi mu kitundu ekyo. Papa bwe yamugaba wano nga Ssaabasumba era n'alaba obwetaavu obwa banka ogisembeza wano, si lwakuba yali ayagala emubeere kumpi, naye yali ayagala obuweereza busembere kumpi n'abantu ba wano. Era banka yatandikira mu kazimba akatono akaali awo mukajjukira bulungi, naye gye byaggweera ng'era obuweereza bugaziye nga abantu abali bajja okufuna obuweereza mu banka eyo tebakyajyamu,
era ekizimbe ekirala nekiteekebwawo ekinene ekya Papa Pope John Paul II Memorial lwakuba obuweereza bwali bukuze. So Pike kyeyagambye nti yalabanga akantu akatono, si Pike Monsinya mu misa vika, yalabanga akantu akatono n'agamba kabeerewo ate ne kazimbulukuka ne kafuuka ekintu ekinene. Neyanziza. This can go on all the night. And we can need, I think, a full week to exhaust. Let's end with a gentleman here. Eh? Yes, Where? Gentleman, lady. These two here. For this session, afterwards we shall have more sharing as we do the swallowship. Thank you so much. My name is Okelo Jimmy, Deputy Head Teacher at Kisubi Mapera SS. I would like to thank the doctor for the lecture and confirm that all what they were hearing indeed makes us remember the late Archbishop. If I can recall 2019, 4th October, that was school day celebration for Kisubi Mapera SS. I was still new in that institution, and he was the main celebrant invited to be for that occasion. The late Archbishop arrived at the venue. As one of the presenters said, arrived a bit late, even as it happened at our center that he happened to arrive a bit late. But I would say he was a very humble person. He also started by making an apology. And during his homily, I can recall so well, most of his talk to the members Just give us a summary of it. Rotated around faith, hard work, resilience, and patience. He encouraged us that all good things come from God, and therefore we must be resilient, we must be hardworking, and we must be patient. Thank you. He Thank ended you. with the Luganda word, if I can recall, echifa mangu, echikula mangu, chifa mangu. Yes. I didn't know Luganda, but I called a colleague and translated that all you need is patience, all good things come from God. That was how loving he was. Thank you so much. Muchala gwogenda otugalirawo kino. Waliokana kizito? Nianza Father. If in 2 minutes you can do it. Yes, please. Amanya gange nze Nancha Oliver, ngava mu family ya Archbishop. Father wagambye twogere ku bintu ebyenjawulo. Njagadde okwogera ku omugenzi Archbishop ng'omuntu eyayagala nnyo ekika kye. Yajjanga awaka ng'ayagala nnyo twogere olulimi Oluganda era ne tulwogera. Kati olunaku waliwo ennaku ezimu ze yajja n'olupapula ng'ayagala atuyigirize okutambula ng'Omuganda era n'atweyigiririza kandaba oba nkyajjukira kangezeeko. Amannya gange nze Nancha Oliver nga ndi muwala w'omugenzi Raymond Mubiru Saalongo agalamidde ekyabakadde kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Yosefu Wamala Nsubuga naye ng'agalamidde kyabakadde mu Kyaggwe. Nva mu luggya lwa Terikabi Martin agalabidde naye ekyabakadde mu Kyaggwe. Nva mu lunyiriri olwawa lujjo ekimbalagala buddo. Ojja yongera. Nyongere. Era nsibuka ewakaggwe ebukaggwe naye nga omukulu w'omutuba ye mugula entebe jjajjaffe mugula entebe era nga yatuyunga ku kika eky'emmamba ewagabunga. Nyambula singa obadde w'omubala yandikubye wawali abe nakizito batumaliza imusumbuye nidde ekimazeeyo guno omutuba gwetu MC maliza na mukulu wayo oyo okimazeeyo kubanga
Father omaliriza naliwa oli omukyala oli St. Peter's Primary School. Neyanziza nnyo Father amanya Josephine Sempewo. Twebaza olunaku luno olwaleero nga tujjukira Ssaabasumba. Buli omu yamwagala nnyo nenjagala mbakakase yasinga kwagala kye bayita omwana. Era abaana abo natandika ekibiina eky'abaana abato bannakizito. Naye kye yasinga okulaba nti Omukatoliki yazaalibwa atiitiira mu by'obukulembeze. Singa bawadde abaana abo omukisa olwaleero mwandirabye nti omwogezi waffe olwaleero ayina obukulembeze ba motivational speakers, abaana boogera naawe nokkiriza. Era abaana abo bakuŋŋaana olunaku ennamugongo enkuyanja y'omwana ng'ayambadde kimu. Toyawula mwana ava mu ssomero eryowaggulu ennyo, toyawula n'omwana ava mu kyalo. Ekyo twagala okukijjukira, okwebaza Katonda ate n'okusaba nti omukululo ogwo gugende mu maaso. Neyanziza. Nga bwe nagambye tuyinza okusula wano ne tukeeza. Nsaba tukuleekewo akati awo. Nga bwe naye nayanjudde jjajja Mugula sebo abalanyiza njagala oddeyo waggulu sebo abantu bakulengere. Weebale nnyo jjajja, weebale nnyo, weebale ddala mu ntebe ezamugula. Bw'olaba ekitebe z'ekisaawe entebe z'ono omukulu ono ye nannyinizo gye mubuukira nga mugenda. Yes, we want to thank and recognize the presence of Dr. Julius Luyimbazi, the ED of Lwanga Hospital, and your support for this event. We want to recognize MD Swiko, omusikale wa Papa Chiwanuka Joseph. Sebo tukwebaza okubeera naffe. Ate nga gwe oli omu ku bakolanga ne Ssaabasumba nga faaza muto endeeba. Twagala okwaniriza omusikale wa Papa Regina Yiga. Ebigere twamanyira steel and tubes neyiga mufaanagana naye tukwaniriza nnyo okubanga oli omu naffe. Twagaliza okwaniriza MD Pax Insurance, omwami Sempereza John, thank you for being with us, and all team Pax. Twagala okwaniriza bamusenyera betuli nabo, musenyera John Wainan Katende ow'ekyoto. Bw'olira ozikira mwekwate. Mwebale nnyo, mwebale ddala. At this point I want to invite akaseera kekano. Ekimu ku Ssaabasumba kyatayagalanga kwe kulumya abantu enjala nga ate emmere weeri. Kituufu oba kikyamu? Ate ne Ssaabasumba ono naye takyagala okuleeta abantu mujje mulye ddina ate mutandika okwogera ebitakutuka. Naye kati nsaba mu linnya lyammwe mpite Vicar General w'e Kasana Luweero, Monsignor Mpanga asobodde okubeera naffe, ajja atuyitire kitaffe Ssaabasumba atuwe obubaka. Ate Ssaabasumba tujja mumusaba era mu bwetowaze nti abantu bano basanyufu nnyo ku lwa Dr. Pike. Tulinawo akalabo katono ke tujja okukusaba okatumukwasize ng'omwebaza birungi byatukoze olunaku lwa leero. Sebo Monsignor Mpanga tukwaniriza nnyo. Ezo engalo si z'e Kasana naye z'e Kampala ezaniriza Monsignor ng'essaza eryo lituleredde ba Bishop, lyatuleekera Bishop Cyprian ne tuleetera Bishop Semwogerere. Mwebale nnyo Sebo Vicar. Ebale nnyo Sebo MC Father Sebunya. Bwe bakuwa okubaaga abo bakuwadde kulya kanjogereyo katono nga sinaba kumuyita. Naffe nga bannakasana Luweero tulina essanyu kubanga mwatutemyako
tusobole okujja ku mukolo guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nja kusaba bannakasana Luweero bwe muli ku mmeeza yammwe oba wootudde oyimirireko katono tubalabe we muli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Twebaza Omukama olw'omugenzi Ssaabasumba Dr. Cyprian Lwanga kubanga ye yatandika essaza lyaffe eryakasana Luweero mu 1997 nga 1 Maachi. Tumwebaza olw'emirimu gye yatukolera emingi. Yalina mmoto ye era kwe yatambulizanga obusumba bwe tinzize bafune obulamu ate babufunire ddala mu bujjuvu okuva mu vvanjiri eyo eya Yohanna omutwe ogw'ekkumi. Twebaza nnyo kadde waffe Ssaabasumba Paul Sumoogerere kubanga ye yamusikira ekasana Luweero ate naye n'ayongera mu maaso omulimu mukadde waffe gwe yali atandise e Luweero. Ye we yajja n'agamba nti obulamu obwo mukadde waffe bwe yatwagaliza ate busobole okukula. Moto ye yagamba nti tukule mu bulamu bwani bwa Kristo. Tukwebaza nnyo ssebo Ssaabasumba olw'obuweereza bwayongereza kuba mukadde waffe gwe tujjukira olwaleero ate naawe n'osimbira ddala mu luwenda lwe lumu nga bwe yali si mu kasana Luweero yokka naye ne mu Kampala Archdiocese. Tusiima nnyo era twongera okusabira Mukama ayongere okukuwa amagezi obusobozi na buli kimu kyonna kye weetaaga okusobola okulaba nti omusingi kadde waffe gwe yatandika omugumu ate naawe ogwongerera ddala mu maaso. Kankozese omukisa guno nga bwe nsabiddwa okukuyita ssebo ate ojja oyogereko eri abantu bo. Tugenda kuyimirira onyenye ku magulu mpola mpola manulima kubanga obedde otudde kutumbula ngaite ate abasawo batugamba bw'otuula ennyo elekakanango kikole nga atogeredde okube mu ngalo nyenyaako mpola mpola ikasampu yofoot amagulu gasambesambesamba ku magulu samba ku magulu samba ku magulu as welcome His grace. Yaja bwenga tinateo nasenge palatwe nazangi sutena vinangae oabondelela ngayo zero bala bwenga naseando to tweyanza mugira muti neyanziza nnyo okumpita ssebo biika genero ow'ekasana Luweero Monsinya Mpanga. Nakulekayo nga bampisa okujja wano ate abakulu b'ekasana Luweero ne bakulonda obeere diocesan administrator. Mulimu ogukola bulungi ate esaza n'olikwasa bulungi Omusumba Lawrence Mukasa nga bwe lyalekebwa nga liriwamu ddala bulungi ddala ate bwe bali mukiikirira bulungi olwaleero. Njagala okutegeeza ekibiina ekiri wano nti Monsinya Mukasa
Bishop Mukasa yategedde ku nsonga eno naye ng'atalina ebimukutte n'asaba nti ajja kusobola kujja ne mugamba nti kasita Archbishop ajja kubeerawo okuyamba babishops abalala batasobole kubeerawo bategeere nti bonna we bali ku mukolo guno. Njagala okwetonda ku lw'aba bishops abatasobodde kujja ng'empisa ennungi Dr. Cyprian kitolanga gye yatulaga ey'okwetonda naye mutegeere nti webali kaakati naffe. Era njagala okwetonda olw'okutuuka leeti nga bwe baŋŋambye nti mpisa nnungi era obwedda byonna byonna ebyogerebwa ku oli byakolanga ebirungi nga ndaba kameramaani yankubamu olumu twakyaza Katikkiro Kasana Luweero ono Mayiga naye mugamba nti ebintu ebisinga ebiri wano Ssaabasumba Lwanga yabitandika era byentambuliramu era sirina bipya bye nakateekawo kubanga byaleka bitambula ate saagala kuyingirira bipya nga ate bino sinaba kuguka bulungi. Naye ne mugamba nti naye engatto za Cyprian sizisobola zaali ngazi nnyo. Nangamba nti gwe lwaki oyagala okwambala eza Ssaabasumba yambala ezizo otambule bulungi. Era bankubyemu kamera nze nange nja kwambala ngatto zange naye munsabire ntambule bulungi nga tuli wamu nammwe. Njagala okwebaza Vicar General gwe nasabye okubeera nga asigalawo mu linnya lyange nga ngenza okuziika okubakiikirira okuziika eggogonya. Era maatha yabatumidde nnyo olw'okunzikiriza okugenda okusoma misa ey'okuziika Sister Bernadette Nagawa. Ate nga kyabadde kisaana okubakubagiza kubanga agogonya bafiiriddwa abasisita basatu mu less than a month. Ate nga bali ababiri nali siriiwo naye tuteesa nti kangende nziike ate nsabe Vicar General omupya akyali omusu akulembere ekitambiro kya misa. Njagala omwebaza Monsignor Rogers Mukasa Kabuye bembadde nabo bakubye whispered nti okoze bulungi nnyo omulimu Eklezia. Awo nno bwe natuuse naye nga misa tennaba kuggwa ne baŋŋamba ogira olindako tusobole okumaliriza bino bwe tunaamala tujja kukutemyako. Naye ndowooza gwe baatumye okuntemyako naye ne yeerabira okuntemyako naye oluvannyuma laga nti tulinze ggwe naye nkubakuba badde entambula nzijja wammangaawo ne wabeerawo omuwala omuto ng'ajja adduka emisinde naŋŋamba Archbishop tondeka tugende ffenna. Nange nensanyuka okulaba nga ntambula n'omuwala omuto oyo oba ne paapa atugumya abavubuka batambule n'abazeeyi tusobole okubeera nga ffenna tutambula bulungi. Omuwala oyo muto oyo ye Dr. Margaret Bukenya simanyi akyaliwo. Ne tujja bulungi naye ebintu bingi nno byebabadde ebiri wano ebinandibadde mbawa naye byonna byogeddwako ate nga obudde bwakulya ate saagala kutulwisa wano naye munzikirize njogeremu buno obutono
One is to appreciate you, to thank you. Cardinal Wamala atugamba nti vaya atugamba ffenna nti archdiocese y'e Kampala yesiimye erimu abantu abalungi, good people, and there are many willing to serve, men and women with integrity, who have got their money, willing to give it to the church freely. Nti bajja ne bakutuukirira nti wenayo kukalimu kwe tulina okuweerezaako n'okamuwa ate ye n'akwebaza se bwewale kumpa challenge n'opportunity to serve the church. Oluusi nti ne ssente bwe muzituwa ate mumutwebaza nti se weewale kukkiriza kutwala kalabo kange. N'agamba nti where do you find such people okujjako mu Kampala Archdiocese, and how can we thank you? Bamama bange ne bakojja aba director katugambe n'abalala, kubanga Cyprian yali kojja maama wa mamba, naye nga abasajja abaganda batabeera na mukyalo omu, n'obengabi nabo bamaama n'abengeye, kubanga tobola maama wo n'oliyo bamaama ab'emmamba n'abamamba ab'engabi, naye nga maama wamamba. Kale no Archbishop yali kojja, no bamaama bwe bakola ekintu nga kino, of course nange nasanyuka okulaba nga kojja bamukolera ekintu nga kino as a family, because this is not Kampala Archdiocese but it's a family foundation. Naye mugirabye, but of course tetusobola kugaana okuwagira foundation ya Cyprian Kizito Lwanga, kubanga bemuwulire bemwogerako bingi byakolera Kereziya, bingi byakolera ensi eno. Naye neŋŋamba tunaakunga tutya abantu bano ne bajja ne bakola omulimu omulungi ku memorial lecture, ate nga tubadde twakava ku lecture endala, a dignified person. I am pleasantly surprised to see many of you this evening on this occasion, comfortably sitting, not pressurizing me titugenda kulya mmere eruddewo, twagala kudda waffe, naye nga muli comfortable era nga mugamba nti tukole omulimu ogw'okuwuliriza omukulu gwe bataddewo okwogerako Archbishop Kizito Lwanga. Ate nti everything tewali mabanja newankubadde Treasurer General yasayininga yekka era nga tabuuzibwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala okubeera abantu abalungi. I'm happy that many of you have been recognized. Naye munzikirize nebaze Ssaabakristu wa Uganda okubeera nga ali wano nakakati. Some of the issues that Dr. Peter has been challenging you as Christians, as parishioners, and us as priests, Mr. Ndianabo has, on behalf of you, been telling the different councils of the Catholic Church, but also telling us as bishops and as priests the challenges that we are facing, things that must change,
the improvements that we must make. Many of the points that Dr. PK, my friend, has mentioned this evening. Thank you for being a servant leader and being with us this evening. Sewich Sentebe wa Bakatoliki mu Uganda. I think that we are very proud to have you as our leader. Sikuwulirangako kantu konna konna. Somebody to work in government now, mu budde buno, kiringa somebody okuvuga emmotoka Archbishop gye bamuvugiramu gy'ataagula. Bwe baba tebamulabye, abavubuka bamu beesooza obusungu bungi nnyo buli ku bantu abalina emmotoka ennene. Nze mbulaba okutuusa lwokubira jjaamu nga balabye akakofiira nga Ssaabasumba kisaba genda naye nga bamaze okukikola. Naye I'm proud that many of our Christians and Catholics are men and women of integrity. Ne bagamba nti oyo omusajja mukatoliki ddala. Ofuusa abamu bagenze naye abamu gye bali. And one of them gwe ndowooza ye musajja oyo ndya nabo. Very careful, very free. Leka kugamba nti nze lwaki tanjogeddeeko, kati naye bw'ona ofukasa abakristu wa Uganda nja kukwogerako mu ngeri eyo. So some of the challenges bogeddeko zikwata ne ku ffe, ate nga ne Archbishop Kizito yatuchallenginganga oba yatuyigiriza zikolako. Challenge emu gye yakola kyatuwa ebigambo bya Benedict mutuukirivu, ora et labora, pray and work, prayer and work. Yali musajja mwegayirizi ate yali musajja mukozi. Era eby'okukola okwo oluusi kwamuleeteranga okulwalamu, naye ate nga bw'awonamu katono ng'adda ku mulimu ng'akola. Bassebo ne bannyabo naddala abazadde tuyigirize abaana baffe okukola. Kituufu abantu twavuwadde olw'embeera eriwo n'olw'ekonomi nga bwefaanana, n'ate era kituufu nti abantu abamu baavu naddala mu mbeera yaffe eno kubanga tebakola. Ng'otuuka eyo bo bagaanye kukola. Olwo parish eyimu gye nalambulamu nga ndi wano ye Kampala, si ye Kasana Luweero, ne baŋŋamba nti abalenzi bwe bamala P7 nga bagenda batikka omusenyu nga bakola akameeza. Ne mbagamba akameeza ke kaki? Nti akameeza loole zino ennene bwe zigenda mu birombe eyo zijjuza omusenyu ne guyisaawo nnyo. Kati baddako ku lukalu ne bakendeeza ku musenyu kabeere flat bulungi, guli ne baguteeka wali ne basobola okugutunda awalala. Kati gwetaagamu abavubuka abo maze senior 4, senior 4, kati be bakola akameeza. Nabo w'ekitiibwa ndaba obiwuliriza naye naawe obimanyi ndowooza. Kati baana baawano era obabuuza amannya nga nago gaawano, nga ne school fees zandibaddewo, naye baga nti twagala kukola kameeza, twagala bakayita kaggwirawo oba kaggwerawo ak'engeri eyo, nga tebaagala kukola. Era abamu nga baagala n'okutwala ebintu by'abakadde bwe bakoze. So tubeera aido ne tugaana okukola.
omulimu ogwokugamba abaana abo si gwa Archbishop kuba kakyama mamera kagamba omwana n'omumpa ng'ali mu senior 4 nti tugambire ku bavubuka nga yakyamira ddala kuva wali wansi atagambiddwako. Abazadde tugambe ku baana baffe kacha eyokukola ebeerewo, that when we have excuses nga tumanya nti we have done everything as parents naye biganye buganye naye ffe tukikoze, kubanga we have to encourage our young ones to do the work. Ora et labora nga Benedict bwe yakola, musajja munaddiini n'abagamba abanene basoma esaala batandikanga ssaawa 9 ruru eri ssaawa 9 ogwekiro basoma, naye olumala okusoma ate ne bagenda mu nnimiro mu bizabbibu ne banoga ne bakola wayini ne bamuguza abantu. Simanyi abantu baatamiranga naye ne bafuna okufuna ssente ezibalabirira. That is one. Ekyokubiri nti boogedde ku baami, ku balenzi, ku basajja era abawala oba abakyala ne mbalaba nga ate awo engalo bakubye nnyingi nnyo. Piki bwayogedde ku basajja batasobola kuwasa kubanga tebalina nte, tebalina kiki assets, tebalina mbavu. Ekyo nakyo njagala okukisiba ku bazadde. Abaana baffe tutandikirewo naddala abaana abalenzi okubasomesa n'okubayisa mu bizibu, nabo tubagayaliridde mu ngeri nti omwana omuwala twagala akule bulungi, abeere wa mpisa, abuuze ng'afukamidde, awaate, aweereze, abeere muyonjo. Omulenzi oleka eri oba anaabye oba tanaabye, oba awunya akantu, oba yakomyewo ekiro omubuuza nkya wakomyewo saa mmeka, oba yagenze ku ssomero. Mwana mulenzi. Era abawala babeera mu bisulo, abalenzi beekoleko. Abazadde mbasaba abaana abawala n'abalenzi tubayigirize bulungi, tubasomese. The girl child, yes, abeere ng'afiibwako nnyo, naye n'omulenzi bunaamuleka ebweru mujja kwongera okufuna ebisajja, era bawala bammwe bajja kufuna ebisajja ebitaliiwo, ebisajja ebizibu ennyo ebitalina kye bisobola kukola. Ate batandika okugenda kugula magi kubanga abasajja babalaba nga temuli kantu. Agandi lwaki Sezar Yokaana mujje eryoli alimu ku magezi gwe bagonjola obulungi mu kifo ky'okugenda n'obaana abalala. Eyo challenge ngifunye kubanga Dr. Peter ajogeddeko. Both girls and boys should be mentored. Basobole okukola emirimu egyo egimu nga Archbishop Kiwanuka Lwanga gye yatandikako nezigenda mu maaso. Kino ky'abasaserodoti PK challenges pastoral councils okubeera nga bateesa ebiteeso n'okuyamba n'okubeera n'okufuna innovation okutambuza emirimu. Nga bwe ngambye nti Catholic Church erina abantu abalina obwongo, abalina amagezi, abalina amaanyi, abalina okwagala, abalina ssente ate nga bazigaba. Naye in the spirit of synodality of Pope Francis, we need to journey together as lay people and clergy.
There was a time ng'omuntu omugezi ategeera byonna abeera clergy era bajja baweti fathers and comboni mu biseera ebyo nga bebakola buli kintu, be basawo, be bakapenta, be bamanyi okufumba obulungi, supu, awawuuta supu, fe supu nga tetubimanyi wano era nze olumu nakyazako ku muntu awaka ewaffe neneeta supu ku ddiiro, obwana bwateeka buteesi ku ttooke ne bukoza supu w'okuwuta, kubanga ebyo nabyo nga si byaffe, kati bali bali babimanyi byonna byonna abaava ebweru. Naye kati ku level gye tuliko ate some of the lay people are outsmarting us. Balina bingi bino bi AI omukulu yabadde ayogerako bali far ahead okusinga semwogerere. Bw'omugamba nti bya technology genda mu bya ssente, ogenda mu engineering and anything else, far ahead. Kati semwogerere Archbishop bw'anaagaana okuwuliriza omuntu oyo ali far ahead of him, n'agamba nti kasita nze Archbishop nze kino kye ŋŋambye, omukatoliki waffe ali very gentle and humble and yajagamba nti kale mukulu aveewo akulekewo ogwe mu motoka ekukube kubanga oli adamant oganya okuwuliriza. Ekyo Pope Francis akiyita clericalism, nti sometimes naffe we need to be challenged okutereeza ntugamba nti we are journeying together. Some of and many of these people bamanyi bingi n'okutusinga, and we must appreciate nti ekintu ekyo we journey together. That way, what PK talked about, priests should do this, should learn this, should do this, would not be necessary if we are journeying together. Otherwise, singa bakola buli kintu bebajja okubeera badoctors mu malwaliro bagende bakole engineering kubanga mwagala omusosolo nekereziya ebeere ng'erina ebintu ebirungi. The church has enough people, we have enough Christians, you are many and you are all good people. Learn and journey together with the priests on same length. Ffe tukolere wamu ffenna tuwangule as Christians, not just as individuals, not just as one person. Semwogerere yakoze naye nga tukoledde wamu kubanga we are all church and we are moving it together. Ekyo ndowooza emmere etuuse. I'm happy, I'm very happy that you are able to make it this evening. Era you have supported us. Era ndowooza tewali bbanja lyonna lyonna. Njagala okwebaza ennyo nange aba Grails abali wano baliwa. Naye omu ku product ya Grail ye Dr. Nasuna atukulembera institution eno. Institution eno si yaba Grail nyabo. Omukyala jangu naye bakulayo tebakulaze naye jangu n'omukyala teacher mu Grail era wano wabeera muwandiisi wa bitabo teacher mulamba wange ye emukyala Nakitto awandiika n'emizannyo eginyuma ennyabo webala ennyo nga mu Grail goyinza okunyonyola aba Grail bebaki bagenda bakendeera naye bakola omulimu mulungi. So they are managing this place on behalf of the conference nga bayigiriza abaana vocational training. Nyabo webala nnyo ebala eddala osobola okubuuza ku bantu bakutegeere. Akakazino ke nabadde njagala kubako kali mu kkala nnyingi kano bajja gamba nti agudde olubege.
eyanziza Archbishop basebo abali wano abakulu basebo ne bamaama bwenna bali wano mwebala okujja. Ebigambo nina ebigambo bingi naye kakati ebigambo biyinza okumbula. Nze Nakitto Priska ndi mu Grero mazemu emyaka mingi, mulaba n'omutwe ndowooza gwamulisiza. Grero kibiina ky'abakazi abakatoliki kyatandika mu 1921. Twasalira okubalyako ekijaguzo nga tukuze ekijaguzo eky'emyaka 10 kuba obudde bwali bwa COVID. Twali tugenda okujaguza nga mu nsi yonna, tuli mu nsi yonna. Kyatandikira mu Holland. Omukulu Father Vaniginken yali professor doctor ng'asomesa mu university mu kiseera ekyo mu university ya Clergy. Kiseera ekyo nga abawala batono nnyo abali mu university naye nga abalenzi abangi nga abasajja nga bangi. N'alaba abawala baali determined nga bajjumbiza ennyo mu byonna ne yeegomba nti omukazi singa yaweebwa omukisa ng'abasajja gye bafuna bandibadde ba mugaso. Abawala abo yali nabo n'ateesa nabo mu mwaka ogwo nga lubereberye Novemba 1921 ne bakkiriza okutandika ekibiina ekyo nga kyabakazi beereere. Kitegeeza abakazi nga tuli bakazi beereere naye ng'ate tulina ebiragaano byaffe ng'abannaddiini, tulina ebiragaano byaffe ng'abannaddiini bwe mulaba, naye nga twambala engoye eza bulijjo. Weewaawo kaakati tutandise okuteekamu ka uniform sobole okutulaba n'okutuweereza ba members, naye nga bwetyo bwe twali. Kaakati abagulwera abo ne bakola omulimu munene ennyo. Archbishop Kabana, Archbishop n'ekiwanuka Kabana n'abayita okujja mu ddwaliro Lubaga mwaka 1953 bagulwero ne batandika okukola mu ddwaliro eryo. Timwabalaba tumwati mbwabula kubanga baali tebalina uniform naye nga balina ebiragaano ebibakuba ebyobweyamo bwabwe ng'abannaddiini bwe bakola. Ate 54 Archbishop Kiwanuka naye yali amaze okubayita ne bagenda e Masaka okutandika essomero ly'abawala eryatandikira e Kasabbaale. Kasabbaale kyali kifo nga abaseminariyo mbawummulira. Abawala babeeranga mu kiseera ekyokusoma ate abalenzi abaseminariyo ne bajja mu luwummula. Oluvannyuma ne bazimba Kalisizo Secondary School ne bakolamu okumala ebbanga eddene. Oluvannyuma esukulu etwagikwasa ba Sacred Heart Sisters. Kakati bannyaffe bannabiikira be bali mu kitundu ekyo. Kati abantu abajja okutwegattako weewaawo tibatulaba, tibatumanya nnyo okujjako nga tubadde tutambudde nabo. Twetaaga abawala abamaliridde okwewaayo okukolerera ekereziya, okukolera okukulaakulana nga bamaze siniya ey'okuna n'ey'omukaaga n'okweyongerayo, basobola okujja ne basaba ne batwegattako. Ettendekero lyaffe kaakati liri Masaka Kitovu ewali abasookera gye batandikira. Social Center eno yatandikibwawo era muganda waffe John Diriwos mu Canada, naye kati Omukama yamuyita n'omukyalo omulala gwe mumanyi mukyala tebasoboke. Kibiina kyaffe kirimu vocations zonna, mulimu abafumbo, mulimu abeereere ate n'abakuba ebiragaano eby'olubeerere eby'obunnaddiini. Naye abafumbo basigala mu maka gaabwe. Abeereere tuyinza okubeera nabo mu communities zaffe oba abo bayinza okubeera bokka okusinziira emirimu gyabwe nga bwe gikola ki bwe gibatuma okukola. Kale bassebo ne bannyabo abalina abawala mubagambe naffe tulina ebiragaano bye tukola, tuweereza Omukama. Nze ndi musomesa, nabe nsomesezza naye sijja kuboogera naye nga abantu b'amaanyi era neesiima kakati mu kusomesa okwo nayagala nga nnyo emizannyo. Mwe nabeera mu college nabeeranga mizannyo gya katemba n'empandiika emizannyo. Nina emizannyo gingi gye mpandiise. Egimu gwaliko wano abasiniya fo nga baguzannya.
ng'oyitibwa nze mbimaze oba mwagulabako abamu. Kaakati nina kyenjagala oba abantu abalubaga we muli bangi simanyi. Twanditandiseewo ekibiina kyaffe eky'ab'emizannyo ne tuzannya emizannyo egyo girina kyegikola kyekizimba mu bantu baffe ab'elubaga abali wano mwesoboleyo tubeeko kye tukola. Neyanzizza nnyo ssebo neyanzeege webale nnyo ssebo Archbishop. Webale nnyo. Badde nsobola mujja ku kazindaalo okuba omulamu. Archbishop Kasujja bannaye mugubireko mu ngalo okutuwa obudde buno bwonna. Ekisemberayo ddala nga sinnabakola mulimu lwa gubantumye oba gwe bagenda okuntuma kwe kwongera okubategeeza nti Episcopal Conference bishops bafulumizza pastoral letter. The truth will set you free. Ku Archbishop Kiwanuka Memorial Lecture, Dr. Spire Sentongo nali simanyi naye yatuwa lecture eyo. Dr. Spire ye muto wa Dr. Luyimbazi oba mukulu we, and challenged us. Yatuchallenginga nnyo nga religious ku kigambo ky'okusirika. Abaaliyo bawulira nti basirise ebintu birigende atoba n'atugirayo n'engeri ezimu nti Muganda bw'aba ali atayogera kyukyo. It was very interesting. Ate buli yakyogeranga ng'atunuulira nze. Zihiya bamuyisa simanyire. Tulina balungi abantu abalungi era pepa yali nnungi nnyo yatuyamba. Ne muganda waliwo n'ebitabo ebirala ebiwandiikiddwa ebiri inspiring ng'ekya Cardinal Sarah kigamba nti the power of silence. The power of silence. Nakyo kiri awo kigule sebo Dr. Spire okisomemu olyoka ojja onenya ekereziya okusirika ennyo ng'omaze okwebuulira ku nsonga eno. Anyway, kakati bafulumizaayo ebbaluwa eno ejja kufuluma, bagifulumiza mu bintu bingi. Waliwo ayagalako ku kopi, ayagala ku kopi awanike emikono. Mugende ku neeti musigale nga muwanise tulabe. Mujja gisanga nga twagitaddeyo dda mugisomere eyo. Abatagirina musobola ogisoma. Nabbale TV tolina kopi eno ogirina kopi. Awo nno musobola ogisanga wena mugisoma. Naye for the sake of you abatagirina, Dr. Kasozi awo olinawo ekitereke kyotuli nakyawo gabirako bonoba olabye naye ndowooza osooka n'aba BBC born before computers be batasobola ku accessinga bbaluwa eno, naye bano abalala bonna basobola ogifuna. Mwebale nnyo, mwebale ddala okumpuliriza. Obugalo temubwekubyaffe mbukubire ddala obwebaza kisaffe Ssaabasumba okutuwa obubaka obulungi bwe butyo. Ssebo kitaffe tusanyuka nnyo, abeekasana batunnyonnyodde motoyo nti tukule mu bulamu bwa Kristo, tweyanziza continuity eyo gy'otuwadde. Nsaba mu linnya lyaffe ffenna abali wano Pite Mukulu Pike omutukwasize akalabo kano katono naye anaakajjukirirangako olunaku luno ate n'ebirowoozo ebirungi ebitufunye ne bitugenda okwewulirirako nga tuvudde mu musomo guno.
DJ tuwa akayimba akazaayo Ssaabasumba. You got me. We got something everybody else can see. Me, I got you. We got a good thing, honey, you know we do. Friends, they all know, 'cause we can't help but let it show. Thank you, DJ. Kakati tuli ku mulama gwennyini. Omulama gwabadde gwa mirundi ebiri, memorial lecture ewedde. Ekiddako memorial lecture dinner kati yeri mu ddiiro. Amateeka ga dinner mangu nnyo. Era nga bwe baakwaniriza ba ashazi baffe bagenda kuyita mpola mpola bakutwale awali ekyeggulo. Nga tunaba kutandika. Nsaba n'obuwombeefu kitaffe Ssaabasumba Nuncio munnange ono amupeera akangwe kano atukulembere musaala ey'ekyeggulo kino nga twebaza nga tujjukira ate nga tukuza obulamu n'emirimu gya kitaffe Ssaabasumba Cyprian Lwanga. Abasobola tujja kuyimirira. May we rise for the grace before the males. Mulingira paatiri mbere ya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu. Katonda ye tukwegayiridde emmere gye tugenda okulya tuleetera amaanyi akola bulungi byonna byagala ate tukusaba ow'omukisa bino bye tugenda okugabanako olwaleero alina ffenna otuwongeramu omukisa. Mulingira paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu. Bon appétit. Dr. Kasozi has thanked everybody for individual supporting. We have Trinity College Nabingo team, St. Cyprian Chikonda team, Nabingo Parish, Ismapera Chisubi team, Ngawe Mugenda. We thank you. Uganda Funeral Service is with us. Thank you. We recognize the presence of the Vice Chancellor in Deje University. Thank you for making it to this occasion. I'm also informed that the same person participated in the making of the strategic plan for Archbishop Cyprian Lwanga Foundation. We appreciate the good work you did. Sebo ne banyabo ku screen okwo bagenda kutulaga ebimu ku memories z'omugenzi Archbishop Cyprian Lwanga. So nga bwofuna emmere nga bw'olya emmere
bw'otunulako ku screen ojja kubaako ne byolaba ebijja okukujjukiza obulamu. Kati waliwo ne slave trade empya ezze. Abaana bale babalimbalimba okubatwala ebweru, mbu abamu ne babajjamu ebibumba n'ebirala. Ababatwala babagamba nti tugenda kubafunira ki mirimu. Abamu batuuka eyo ne babatunda. Ate bw'otuuka ku kisaawe eri bakuggyako passport. Omu yannyumiza baamu omulimu gwa ba house girl mu flat ennene nga bw'onaba ekizimbe ekyo nga mulimu families 5 nga house girl mu family 5 omuntu omu yafumba yayira yakola ki ate akabunge mu kizimbe kyabaateeyusa nga bamweyambisa sexually ng'abalala bonna aba mu kizimbe batuula nga bonna ogenda mu theatre bataddeko ekitanda n'omufaliso kati benna ayagala okwerigomba ng'agendawa kati ate be balwala nga babakanyuka ku streets. Ano okubira omulanga abaana baffe abawala muleme kulimbibwa ate abamu babasaba n'okusasula ssente nga tebannagenda. Abalala kimu kye babakola mwawulira kwe bayita ba surrogate mothers. Bakuteekamu fertilized egg ey'omukyala n'omwami nga tomanyi kati obuto ndikulira mu lubuto lwo nga si lulu. Bakadde b'omwana bw'oba nga bakyayina omwana ozala mu kyayina n'obuuso buti. Bw'aba nga muzungu n'avaayo nga muzungu. Kati bw'atuuka bw'azaalibwa watya wiiki nga ziizo nga bamukuggyako banga nti baba mu kuwoloma. Omanyi omwana akulidde mu lubuto lwo afuna special relations n'omwana. Era bayagala n'okumuyonsa bwata mabeere bayita ennywanto y'eccupa naye n'ogikwatira wano ng'akutte ebbeeri n'omuliisa. Kati ebyo bituuse mu nsi bannange. Naye mmwe ng'abaami era abakulira amaka nsaba abaana bammwe bategeeze kigenda mu maaso mu nsi. Omukame yakutuwa akuwummuze emirembe. Wasumba umula mirembe chitafesa wasumba chitafesa wasumba chizitorwanga omukane yakutuwa akuumuze mirembe chitafesa wasumba umula mirembe. Okusinza ku ntereeza y'ekereziya oba yabakkiriza n'okuva mu kiragaano ekikadde poyinti y'okweyimirizaawo eyogerwako. Bw'osoma mu kitabo ky'amateeka Deuteronomy omutwe gw'e14 akayinka ka 22 batugamba kino buli muntu yonna kyafuna aggyeko ekimu eky'ekkumi akiwa Omukama. Babuuzeho akabuuzo bameka mu mwabawo ekimu eky'ekkumi. Bali bakubereko mu ngalo okusinga bano bali boogedde amazima. Yes, era na bano
abanyamba okunoonyeza tebazuula teri awa kimu kya 10 obudde butuuka nga balagidde ekimu eky'ekkumi abalina obusawo olaba olina akajjayo n'akerera nti kano kanene nnyo sitakawaayo n'awaayo akasinga obutono asigaze naye kiki ekitegeeza ekimu eky'ekkumi kitegeeza ti buli siringi 10 z'omufuna emu giwe Katonda mutegera bannange emabegako eri nayogera ku nsonga eno nga njuliza bennalinda by'e Bulaaya mu Germany ne mu Italy abamu ne bampandikako bubi tinjagala kusaba gavumenti ebakake musasule ekimu ekyaki banenkenzi atakaka muntu kwa kimu kya 10 nali mbanyumizaako bunyumiza nti gavumenti ya mu Italy ndowooza neya Germany ku nsonga eno bayamba kuzikiza ezisali zimu okulaba nti ekimu eky'ekkumi abantu bakola ki bakiwa era bekikwatako ne bateeka mu buwandiike nti ze omusaala gwange kati sirina kufuna ekimu eky'ekkumi kigende mu ki kigende mu ekereziya yange omwana naŋŋamba kino tiboba basobola ekimu eky'ekkumi bakituusa ninga kisimanyi tibana abazibala bakituusa waliwo mu kifo ekimu gye bakwata oli ng'akola ki batako mu kooti yezi yali abala kati era olina abaana amagezi gaagano mugalowoozeeko tibaali tebatukkiriza ekimu eky'ekkumi okukisasulira ku masimu naga nti ekirungi ekiri mu ekyo oli baba balidde ekimu eky'ekkumi mubeerumani ne tubakaawo zigenda butereevu osigaza rekodiyo ate nje zigenda nezibeerayo kati nga zize ku mawanga kati nga mu Italy ate ono bakendeezaako mu kifo ky'ekimu eky'ekkumi obasasula 8 ku 100 ne nagenda mu ofiisi ekola ku nsonga ezo nga sente zafuna mpitirivu naye nga buli mukkiriza sente zakola ki sente ezo aziwa tuli bangi abajja mu ekereziya abasoma senga kino tukitereza obulungi kino banange kyekiroto kyange munsabe ekituukirire senga entereza nga kitabanjulira mukikubeera obulungi nja kuwera obubbo mu ekereziya mukuwereku mulu nja kuwe Kitafesa wasumba umula mirembe kitafesa wasumula mirembe kitafesa wasumba kitafesa wasumba kizitorwanga omugane akutuwa akuumuze mirembe kitafesa wasumba ebiri yakakola omutima gwo gwonna ate yagala munno nga bwokola ki ani yagala okuvumwa gulwaki ovuma banno ani yagala okubbibwa engele kiwato kyo wekikonda nebaza katonda eyabutonda you brighten my day wasumba umula mirembe kitafesa wasumba kitafesa wasumba kizitorwanga omugane akutuwa akuumuze mirembe kitafesa wasumba umula mirembe era omwami oli yaŋŋambe kino tibanange poliisi okubanga abantu emiggo abatalina kye babakoze kati nga juzi abaana b'e Makerere bakola peaceful demonstration miggo
tiyagaasi ekyo kirungi bannange ekyo kikyayisa pulezidenti ne gavumenti. Twebaza nnyo pulezidenti waffe yatuwonya byonna n'ekibiina kye kyakulembera kiri NRM, National Resistance what? Olwo ne kati abantu baresistinga tiyatuyigiriza nga resistinga ki Obote n'Amini. Awo n'okuba omulanga baganda baffe bannyinaffe abapoliisi mulekerawo okubanga abantu olw'obwereere. Abantu abo bwe bawa omusolo era omusaala gwammwe guvaawo. Nimbe bannange tugwoli nfuufu era mukola ki? Teri Katonda gwataliza ku ekyo. Awo nno tujjukire ffenna oba twagala oba tetwagala tuli bakufa. Tosobola nti leka nkusimbire ekkuuli y'okufa kuno gezaako n'olaba era ojja kufa. Awo nno Yesu agenda e Yerusaalemu okuza ekyamagero ekya Pasika eyo naye mu kitiibwa ekirivu ne mu ssanyu epitirivu. Ku lwokuna n'akola amasaakalamenti 2 erya oludiini ate n'erya Ukarisitiya. Kati ku lwokuna otukuvu ogumu ku mulimu gw'abasosolooti kwe gwaki amasaakalamenti nga tukozesa ki omuzigo omutukuvu. Era ku lwokuna otukuvu mu nsi yonna buli ssaza mubeeramu emisegi emu ku makya oku ne tukuza omuzigo gwe tukozesa nga tuwa amasaakalamenti. Tulina enkola ezze mu Uganda muno abatandise okubalimbalimba ne babaguza n'omuzigo nti guno gwa mukisa. Bannange babalimba bulimbi. Tetutunda muzigo at all. Mwalimu is a father okusiga omulwadde n'abasaba sente tumuleete sente ez'omuzigo muzireetebwa bwerere. Kati lwaki mulimbwalimbwa ng'abatami byawandiikibwa betukufu? Ne kakati tufunye eddiini empya nti bwe tunakusiga omuzigo n'ojja kuba bulungi nnyo, obwaba ojja kulwanyisa, teri kubonaabona. Yesu yagamba ti buli enayagala okungoberera yeveemu yekka yeetikke ki? Yategeeza ki? Yategeeza nti bannange obeeraani okubonaabona kujja mu bulamu bwo. Kadde ki tetumanyi. Katamu ku mwene mugenda mu masinza agatali gamu muwona omusaalaba. Si kwerimba okwo, kwerimba. Kati abamu baagala ddiini zaabwe kuwonya. Kuwonya ki? Bwe nali nkyali e Kasana Lweru ne nfuna abagenyi 2 nga bava mu Amerika, omwami n'omukyala. Ina ekkanisa empitirivu obunene ng'amanyi okuyigiriza, ayimba bulungi, akubadde ejjita. Oba najja nanga nti sebo nali pasita ne kati nabivaamu. Nti lwaki? Anti Katonda yankwatako. Kyakwatako ti tinze wange nga ntendeka abalwadde bange bonna bengenda okuwonya. Abajjira ku miggo nga abatendeka butendesi. Training nno ekika ekikambwe nga nekibooko zivuga okugute kukyamye bulungi. Yongera kati nga bwe bajja mu kkanisa ye nga babatuuza mu bifo ebitali bimu. Mulaba bamu baba n'obuntu buno nga bali musaakisi abamugaa nti kakati genda mu kkoona wali omukyala ayambadde olugoye olwa yero gwe twatendese yalina emiggo
ng'aluuka n'agendako abuutikirako olugoye ayimbye aleluya ng'oli akanyuga eri emiggo enduulu naye lumu ng'awubisibwa ng'agenda ku muntu omukyamu eno abaali ku puroguramu mu sakristiamu ayi balaba ku lutimbe byonna ebigenda maaso otusse ogenda tetumumanyi naye nga kyayise dda n'agala n'amusabira naye omwami oli ng'alina okukkiriza gwe baasabira nga kati ono mutume wa kristu ajja kumponya mu kukkiriza okwo omwami n'awona ogenda okumutuukako era amaloboozi gagajja nti okoze ensobi otusse omusajja kyamukuba wala naga nti kale mmaze emyaka gino gyonna nimba bantu kalabamuka ampadde ki ankubye omuggo okuva olwo n'asalawo oba yali mukatoliki okusooka n'asalawo okubivaako n'ekkanisa n'agitunda n'akomawo mu ekereziya katolika awo nno bannange tuleme kukola ki tuleme kulimbwa era obudde ono bwe tulimu bwa pasika nadde obutujjukiza omusaalaba gwe kyekyo yesu yagamba kyekyo nti bwe nayagala okungoberera yevumyeko akole ki yeetike omusaalaba omukame yakutuwa akuwumuze mirembe tafesa basumba umulamirembe kitafesa basumba kitafesa basumba kizitoranga omukame yakutuwa akuwumuze mirembe
say no. Soweto, Soweto, Soweto. Say no to apartheid, say no. They're putting all the kids them in a detention. Them burning all the villages with no conscience at all. Them ban foreign press, we now get the right news loud. Say no to apartheid, say no. You just a flash it on the world, young man, you're too girly, girly. You just a flash it on the world, him have one up here, one down there, one in a Nova, one down a there. One she's a lawyer, one she's a doctor, one where they work with a little contractor. One down a east, one down a west, him have one up north.